Promise me you'll get me through. Just tell me I can do this too. For everything we fight to never lose. 'Cause everything we want, oh, is everything we need. Just like I need you, oh, it's just like you need me, oh. Strength unknown, don't you bail on me now. I got the world on my back and my head on the ground. Strength unknown, don't give up on me now. You gotta have a million eyes staring you to the ground. No, I won't do this alone. No, I won't do this alone. Without my strength unknown. Without my strength unknown. Strength unknown, don't give up on me now. You got a 500,000 eyes staring you to the ground. No, I won't do this alone. Tell me I can run to you. Promise me a rendezvous. Just tell me I can stand the truth. For everything we hope to never lose. 'Cause everything we want, oh, is everything we need. Just like I need you, oh, it's just like you need me, oh. No, I won't do this alone. No, I won't do this alone. Without my strength unknown. Without my strength unknown. Strength unknown, don't give
Oh, hallo an alle Schnitzerin. Hi, hi. Ja, heute ein Spontan-Stream, da ich ja morgen nicht mehr da bin und Freitag, Samstag auch nicht. Ja. Vielen Dank für die 5 Bits, Shadoweyes. Danke, danke. Ja, UnMetal habe ich gerade vorhin einfach mal kurz angespielt und mir hat es echt gut gefallen. In den ersten paar Minuten schon. Das muss es heißen. Und ja, ich weiß noch nicht, wie lange ich streame. Ich werde halt mal streamen und mal schauen, wie spät es wird. Ich habe morgen frei, deswegen ist das kein Problem. So. Weinst du? Ne, wieso? Weinst du? Klinge ich so deprimiert gerade? So, nee, gut. Noch weine ich nicht. Mal schauen, ob das Spiel das ändern kann. Ich glaube aber eher nicht. Once upon a time, a Soviet war helicopter entered Allied territory. The aircraft was intercepted and shot down. As the pilot emerged from the wreckage, he was arrested by the same bastards who shot him down, and later was brought to a military base for interrogation. That pilot was me. Name? My name is Fox. Jesse Fox. You don't seem to be Russian. Russian? Me? You were piloting a Russian aircraft 2 hours ago. I also drive a Toyota, and I'm not Japanese. All right, Mr. Fox. Before arresting you, I'm obligated to write down a report with your version of the facts. So tell us what the hell you were doing in that heavily armed Soviet helicopter. It's a long story. Sergeant, bring us some coffee. Yes, sir. Wachowski, bring the lieutenant some coffee. Yes, sir. Well, Mr. Fox, we have plenty of time. Explain what happened. In 1972, a crack commando unit threw me in a prison for a crime I didn't commit. You're under arrest for a crime you didn't commit. I promptly escaped from a maximum security stockade to the underground, trying to survive from these soldiers of fortune. Ich habe Halo nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, aber nice. Let's start from the beginning. How did you escape from that cell? Piece of cake. I just had to write a note. A note? Where'd you get the paper from? I used toilet paper. I see. And how did you find a pen? A pen? I was in a dirty, grimy cell, not in an office. I wrote the note with a rusty wire, using my own blood as ink. I scratched my arm with the wire and got to work. It wasn't easy. The toilet paper tore under the pressure of the bloody wire. Those bastards gave us cheap paper. 1 ply, unscented, and unpatterned. Wichtig, Why ohne did you Muster. break the toilet? Why not grab the paper like a normal person? You know how prison is. It's kill or be killed. And I wasn't going to be killed by some dirty toilet. Ach man. Hey, you moron! Holy Jesus. You schmuck. Do you really think I'd be stupid enough to kill myself? Kill myself? Ah. I left the guard locked in the cell. Then I threw away the key and got out of there. Mr. Fox, what about the noose? Where did you get that from? Where did I get the noose? Are you seriously asking me that? I am, Mr. Fox. I'll tell you later. Da, perfekt. When
Upon leaving the cell, I found myself in a prison yard surrounded by some buildings. There were piles of boxes and other stuff here and there. And the ground was plain dirt. Oh, and it was night. So, yes. That box contained some filthy cloth scraps. I made some handy bandages to prepare for when I would get wounded. Bad news, dirty cloth rags don't heal you. They just stop the bleeding, and I ain't got time to bleed. Good news, I could reuse these rags as much as I wanted. Good dirty cloth is hard to come by. Ist auch geil. Good dirty cloth. I thought everyone would be asleep at night, that it was safe to escape. I was dead wrong. I noticed the presence of 2 guards on the night shift. Okay, gut, ich hatte vorher 1, deswegen, ich wollte es mal ausprobieren. Ach, Kacke. Escaping prisoner. Ja, das kann ich eigentlich vergessen, ja. Ich wollte es mal probieren, ob das vielleicht... Ja, was anderes passiert, was anderes spawnt, als wie... I thought Yeah. everyone would be asleep at night, that it was safe to escape. I was dead wrong. I noticed the presence of Ich bleib bei einer. 1 guard on the night shift. Ach Mann, ich will den Tod zeigen. Das ist irgendwie echt lustig, wenn man eben im Kreis drin steht. Im Grunde, er sagt einfach nur Gesundheit. Ach, komm schon. Meine Güte. I need to pee. Finally, Erfahrung. Hey, over here. Hello? You talking to me? Affirmative. My name is Colonel Alan Harris, 5th Battalion. I'm Jesse Fox. Rank? I'm not military, Colonel. Then tell me, Fox, what the hell are you doing here? I've been jailed for a crime I didn't commit. Do you know how to get out of here? Try to escape through Ganz kurz, ich muss was umändern. Ich mache das Follower-Ziel kurz weg und schieb das ein bisschen darüber. any sewer. There must be one nearby, 'cause it stinks when it's hot. Once outside, move along at nighttime and sleep during the day. What about you, Colonel? I've been tortured. My legs won't make it. But if you bring me a radio, I can help you escape. Hold on, Harris. Are you sure you heard him say Alan Harris? Yes, sir. Saw him yesterday. Look, Mr. Fox, Colonel Harris died a month ago in an ambush. Well, it's the name that stubborn old man gave me. I see. I'll write down on the report that you talked to Colonel Harris after his death. Continue your story. As I was saying, I searched for a radio to bring him. Danke für die 5 Bits. Danke, danke.
some crates, I found my salvation. A sewer hole. There was no ladder and I couldn't see the bottom. I needed to find a ladder or rope if I wanted to go down. Jetzt wäre das halt vom Anfang sehr hilfreich gewesen. So reicht das mal. Jo. I took a coin off the guard. Money? What'd you intend to spend it on? I suspect there's no shops open for an escapee on a midnight run. Who said anything about spending? I used it to distract soldiers. I quickly found out that guards love picking up free coins off the ground. Hey, a coin. Meiner. I picked up the guard's radio. Without encryption, I knew other guards could listen in on my conversations with Harris. I see. You still haven't told me how you got that noose. I'll tell you later. As I was saying, I needed to find a special encryption circuit to install in the radio. Okay, das war jetzt purer Zufall. What the fuck? What the fuck? Erhöht deine Max HP. Oh, nice. Okay, ja, das kannte ich jetzt auch noch nicht. Heard something. Es hat mich gerade legit auch erschrocken. What the fuck? I was injured and losing blood. I had to heal that wound before I bled to death. Hey, Captain Cocker. Hi, hi. Wie geht's? Ja. Captain Cocker, erstes, was du machst, erstmal erschrecken, ja? Das hat wieder genau gut gepasst. Charlie wusste nicht, welchen Toaster Zuschauer. Ja, weiß das wenigstens jetzt. Im Stream hat man nicht gehört. Oh, verdammt, jetzt hat man den. Okay, well then. Hups. Ja, ich habe mich auf jeden Fall erschreckt davon. Aber jetzt hört man die Sounds wieder. Ach nee. So, schau weg. You stole a one-eyed man's patch? A one-eyed man that would shoot me without hesitation. Because it was his job. What you did was macabre and suggest you might have a fetish. Holy Jesus. Well, that patch turned out to be handy to create a lethal weapon. You removed his glass eye too? Ich gehe mit Entspannung, weil es ist echt eine gute Antwort. Das ist das Letzte, was ich noch kenne. Danach habe ich nicht mehr weitergespielt. Yes, I took it out of his eye socket to chill out. To chill out? Pulling out glass eyes relaxes you? I'm not a sadist. I didn't enjoy pulling it out, but it helped when I rolled it around in my mouth like candy. I was under a lot of pressure.
Too much stress and I'd end up making a mistake. Das ist so falsch, aber so geil. Hey, buddy. I have no paper. Can you bring me some? Ja, of course. Hier hast du das einlagige, unparfümierte und ohne Muster. Here you are. Thanks, man. You saved my ass, literally. What the fuck? What sort of paper is this? It's only one ply, unscented, and unpatterned. It's the kind the prisoners use. Fuck, that's why their hands stink so much. By the way, who are you? I don't recognize your voice. I'm Lieutenant Marcus Stevenson. Lieutenant, you say? Sir, I apologize for my manners. I did not know your rank, sir. Relax and clean up your rear guard well. Sir, yes, sir. You broke down the door and attacked a guard while he was on the toilet? Yes, I beat the shit out of him. Is that a joke? No, I literally beat the shit out of him. That toilet paper wasn't unscented anymore. Oh Gott. Let's move on. Gebrauchtes Toilettenpapier. Einlagig ohne Muster und neu parfümiert. Ja, geil. Hm. Ja, ja, erstmal mitnehmen. Oh nee. Oh. Ach, es gibt nichts Besseres. Wer hat sowas erfunden? Ach, kluge Menschen, ja. Mit Humor. I ran into a guard as I went in. What? Luckily, the guy was sleeping. That bastard was going to have a rude awakening. Ja, cool. Okay. Er schläft. Ein leerer Pott. Why not? So, ich denke mal, dass man das verbinden kann. The lethal weapon you created with the patch was a slingshot? Sort of childish, don't you think? What were you gonna shoot? Pebbles? Depleted uranium balls. 3 shots and goodbye guard. Mhm. Kann ich das auch abbrechen? Okay. Nein! Ich wollte jetzt keine Münze reinwerfen. Mach auf, ich brauche die Münze wieder. Do you want a cigarette? With those first aid kits, I could disinfect and heal my wounds. Good news, those kits stopped any bleeding and also healed my wounds over time.
Bad news. Once you used them, they were gone. Dachte ich mir schon. Ich habe noch Hälfte Leben, das wird schon noch reichen. Hey, a coin. I heard something. Ja, you heard something. Ach nee, ich wollte mich hinter der Wand verstecken. Hey, wir haben Zigaretten gefunden. Toiletten. Na dann geben wir es mal ab. Do you want a cigarette? Thanks, dude. Hey, do you have a light? Dachte ich mir schon fast. Ja, haben wir auch. Thanks, dude. Hey, give me my lighter back. What later? You bastard. Screw yourself in that cell. Ja, okay. Hoffe, der war nicht wichtig. Hey, Mike, can you tell them again? Of course. The Sarge says to the soldier, someone sent you a blank letter. The soldier says, it's from my wife, Sergeant. How do you know that, soldier? Because we argued and we don't talk to each other. Wow. The soldier says to his captain, sir, I need to request leave for this weekend. Level up. Ich nehme das. Why do you need it, Private? I'm gonna have a baby, sir. Congratulations, request granted. Next week, the captain asks him, Private, was it a boy or a girl? And the soldier replies, I don't know, sir. I'll find out in 9 months. Wow, okay. I reached a special place where I found something. What, Mr. Fox? It was... what was it? Damn, I can't remember. Was war's denn? Kann ich da irgendwie interagieren mit dem? Why did you keep punching those crates? What did you expect to happen? Nothing in particular. Then why this gratuitous violence? I don't know. I suppose I got lost in the moment. You know, for being imprisoned for a crime I didn't commit. Obviously. Ja gut, kann ich sonst irgendwie Armbanduhr? Too empty. I needed to be relaxed, with no close threats or alarms. Ja gut, für was ist sonst das gedacht, ja. Warte, was? Also. Mit schleimigen Absonderungen, okay. Sehr hygienisch. Was gewährt Unverwundbarkeit, wenn man einen Ring dafür opfert? Okay, ja, gut. The soldier says to his captain, Sir, I need to request leave for this weekend. Ach so, das habe ich schon. Why do you need it, Private? I'm gonna have a... Ach, Kacke. Escaping prisoner! Zieh doch runter, meine Güte.
soldier says to his captain, "Sir, I need to request leave for this weekend." "Why do you need it, Private?" "I'm gonna have a baby, sir." "Congratulations, request granted." Next week, the captain asks him, "Private, was it a boy or a girl?" And the soldier replies, "I don't know, sir. I'll find out in 9 months." Ach, das ist echt ein geiles Upgrade gewesen. Ah, das ist echt ein geiles Upgrade. Hey. Okay, jetzt bin ich hier. Ja gut. Hey, bro, help me. Get me out of this hole. If you're in a cell, it's because you committed a crime. And I don't free criminals. But you're a prisoner too. I've been imprisoned for a crime I didn't commit. Fuck you. Hey, friend, I'm also innocent. Mhm. That's what they all say. Und dann ist sie schwanger. Please, they keep the key in that box. Ich dachte schon, in welche Box. Ein Selbsttäppchen. Okay. Kann ich das jetzt machen? Ja. Ach, das ist ein Zwischenspeicher. Okay. Gut, habe ich jetzt auch herausgefunden. Shortcuts. Ach, okay. Ja, gut. Mhm. Nee, ich lasse dich nicht frei. Obwohl muss ich denn? Ich mache einfach mal. Ich habe gespeichert. Provisorisch. Hold on, I'm opening it. Thanks, dude. Oh, what a pity. The key broke. You bastard! Hasta la vista. Ja, okay. So geht's auch. Perfekt. Warte, das Bett kann ich, glaube ich, noch zerstören. Nochmal? Okay. Sehr interessant, dass man 2 Speicherstationen mitnehmen kann. Dachte ich mir schon, aber trotzdem. Musste probiert werden. Kann ich jetzt endlich da was machen? Da ist warum speichere ich hier? Oh, yeah, now I remember. It was that damn grenade guy. Ach, jetzt auf einmal. I wanted to punch the hell out of him, but I couldn't reach him. Why couldn't you reach him? There was a ditch. A simple ditch stopped you? This was no mere simple ditch. It was full of tentacles and blood-stained spears that moved up and down, and bony arms that tried to grab me, and deadly lays. Okay, Mr. Fox. I get it. You couldn't reach him. For your own good, I'll not include the spears, arms, and tentacles in my report. Oh, nee. Now, Mr. Fox, please continue your story. All right. The fight began as he tossed the first grenade at me. Jesse Fox gegen Grenade Guy. Ja, okay. How? Ich bin One-Hit.
Oh, yeah, now I remember. Ah, was macht der für Geräusche? Hey, Boss defeated. Boss defeated. I searched the grenade guy. Wait, wasn't there a ditch? I used the bridge. What bridge? Wow. You told me you couldn't cross the ditch. Because I didn't see it at first. I was completely focused on my opponent, the grenade guy. I see. I see too. Hey, ein Haken. Perfekt. Funkgerät kann ich ihm noch nicht geben. Ich habe ein Seil bekommen. I got ready to use the rope to go down, but I couldn't find anywhere to tie it. I needed a hook or something to anchor it to the edge of the hole. Gut, dass wir gerade einen Haken gefunden haben. Before going down, I had to tend to some matters with Harris. Ja, gut. Ja, wie mache ich das denn jetzt mit dem Verschlüsseln? Schade. Hä? Was? Ich hab nix. Ach, meine Güte. I had the circuit. I just had to attach it to the radio. With the modified radio, I could speak to Harris with no one listening. Now, I just had to bring it to him. And the noose? Later. Meine Güte, das wäre jetzt einfacher als gedacht. Here you are, Colonel. A radio. I've modified it to encrypt the signal. Oh, good job, son. Do you have another one for you? Not yet. I'll call you through Channel 1 as soon as I find another. Good luck, son. And Godspeed. I was about to go down that hole Einzudringen. when I remembered that I still hadn't radioed the Colonel. Ja, ich habe alle schon gelootet. Ich habe keins gefunden mehr. Ach, hast du jetzt eins? Natürlich. With the radio encrypted, I could talk to Harris. I wouldn't have been able to escape without his help. I hate to admit it, but the grumpy old man gave some good advice. Colonel, do you copy? Copy. I found a rope to go down the sewer. And you're not down yet? What the hell are you waiting for?
Ja, wirklich. I'm on it, Colonel. Was wartest du? Ich wäre schon lange gegangen. I couldn't see the bottom of that hole, but I anchored the rope and I went down. Ich habe ein Seil. Okay. Hey. Ja. Nicht komplett flawless. I anchored the rope and went down into the pitch darkness. Finally, I touched ground. I was in a sewer composed of narrow passages. There were channels of rotten water and narrow sidewalks, and the typical pipes and waste everywhere. It smelled like shit. The putrid air was barely breathable. But once my lungs got used to that stench, I started to investigate my surroundings. First off, I had to check the depth of the water. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oh Gott. Ja, mit dem Arm. I dipped the severed arm in the water to calculate the depth. As soon as I did, it started shaking. When I pulled it back out, there was nothing but bones. I couldn't explain what I saw, but my instincts told me this water might be dangerous. I'm not gonna lie, I had trouble getting where I needed to go. In fact, I had to build a floating platform to get through. Worse yet, everything down there was out for my blood. Wo kommt auf einmal die Brücke? Hold on, Mr. Fox. What exactly did you say attacked you? What you just heard. Some sort of hybrid between piranha and human. A human piranha attacked you? I see. And in your opinion, could you elaborate how this hybrid could exist? That question kept gnawing at the back of my brain the entire day. I dwelled on it over and over again. And after seeing everything I saw on that base, their facilities, their experiments, their labs, I reached the only logical explanation. And what was that, Mr. Fox? That a woman, hell-bent on becoming a mother, was unable to afford standard artificial insemination, so she sought illicit services on the black market instead. And you know how the black market is. They scam you with any fake shit. She took up an offer from a back alley doctor who did the operation as requested, but she had yet to find out that she was actually fertilized with piranha sperm. Jesus, poor woman. Months passed, and she became the mother of a school of human piranha hybrids. The horrified woman flushed them down the toilet. They ended up in the sewers, where they would keep reproducing, creating a colony of human piranha hybrids. The same ones that attacked me. Macht total Sinn. Stimme ich zu. Telefon. Warum kann ich den nicht zerstören? Son, do you copy? Copy, Colonel. I've been trying to contact you. There was no signal down in the sewers. Have you already escaped? Where are you now? Not much progress. I should still be near the prisons. Are you kidding me, Fox?
You're still too damn close. You need to travel farther before coming topside. I know, but there are sewer channels blocking my way. Then build something to cross them, Fox. Find some materials. Where are you exactly? I think I'm in the office of some sort of officer. You should search for classified files about Operation Jericho. Take them with you. They're up to something. I don't know what. We must find out. Yes, sir. Before leaving the office, I searched for the documents. Hab ich doch. Ach, jetzt geht's. The first file was about an attack plan. Its code name was Operation Jericho. I couldn't find many details because it was encoded, but anyone could understand a chart about casualties. Its lines went all the way to the top. Before leaving the office, I called Harris to let him know that I found the files. Colonel, do you copy? Copy. I found some documents. Operation Jericho. Looks like it talks about an attack plan? Attack? Against what, son? I have no idea. It's encoded. I'll keep searching for more documents, Colonel. Operation Jericho is a rumor only known by a few officers and, of course, the enemy. How did you find out about it, Mr. Fox? As I told you, Colonel Harris asked me to search for files about it. The deceased Colonel Harris? Yes. I had the feeling that this officer didn't believe anything I was saying. The fuck? It's understandable. I don't believe you either. Oh, really? Well, Miss Incredulous, why ask me to tell you the story? Well, I like the way you tell it. And since there are no theaters here. Great. So, what was Operation Jericho? Turns out that location was actually a clandestine base, with a company codenamed X-Army, commanded by someone named General X. They were planning a large-scale attack against Allied posts. And that plan was? Be patient. That comes later. Hey! Don't be like that. Come on, tell me. The officer that was taking my statement was also curious about what I knew. And what exactly do you know about Operation Jericho, Mr. Fox? That it was a hell of an operation. Harris and I knew the details thanks to the files we found. Correction, I found. Again, how much did you exactly find out? Let me continue. You'll find out later. Jo, schaue ich mir dann später an. Okay, eine 1, eine Schlüsselkarte mit 1. Wasser. Dankeschön. Jo, nur kein Stress. Wege mit Zahlen, rechten Stick ein, Gegenstand, Shortcut zu erstellen. Ja, das habe ich schon. Wegen den Stick später im Spiel, mein Gegenstand direkt. Ach so, das ist. Ach, okay. Ja, das macht ja viel mehr Sinn. Mhm. Gut, dann mache ich dich runter. Bandagen rauf. Ne, das mache ich so. Bringt mir das irgendwas? Oh ja, das bringt mir sogar wirklich was. Okay. Sergeant Roscoe here. What? Escaped? How? Through the sewers? Shit! No, don't send anyone. If he hides like a rat,
he will die like a rat. Switch on the shredders. What? Schredder? Hast du es nicht gehört? Kack. Huh. Did I just hear a rat? Get out from your hole, you cowardly vermin! Look what the cat dragged in. The escaped prisoner. We've got some big balls coming here, rodent. The situation was foobar. He was armed and hunkered down behind his desk. I was screwed. So what did you do? In 5 nanoseconds, I scrutinized the room and noticed a very subtle detail. There was a large globe in the middle of the room. I already had what I needed to take him down. Den... Was? The fuck? Ja, okay. First of all, ich halt mal. Nein, das nicht. Bitte hör auf damit. So, erstmal warten, bis ich voll bin. Okay. Huh. Ich finde die Geräusche von denen echt interessant. Ja, nee. Pissing me off. Du mich auch. Damn you. Boss defeated. Gott. Ah, ja. Hey. So, und halt. I couldn't use the radio at that time. Wollte ich auch nicht. Ah, wie viel Heilung hier war. Shredders. That asshole Roscoe ordered to have them activated. Later they would be a pain in my ass, but they'd end up saving it too. Wenn du sagst, okay. As I proceeded down the sewer sidewalk, I noticed a path nearby I couldn't reach. Why not? It was across the sewer water. What was the distance to the other side? Wenn ich es nicht erreichen konnte, dann ist sicher weniger wie, also mehr wie 1 Meter. Was passiert, wenn ich 1 Meter sage? Kann ich dann rübergehen? Ich sag mal 1 Meter. A yard, more or less. Couldn't you just jump it? Since I was captured, I didn't jump a single time, and I wasn't going to start now. I But why? realized I needed something to cross to the other side. But why, though? Ja gut. Ja, WC. Habe ich jetzt 2 davon? Nee. Hä? Strange.
Heading east, I ran into a hound. A puppy. You didn't hurt it, did you? A puppy? That monster was the size of a horse. Ja, Even übertreibt so, nicht. I wanted to see if it was friendly. Puppy, puppy, are you a good boy? Mit roten Augen und Knochen mit Blut. Ja, er ist definitiv But freundlich. that hound was trained to kill. Its bloody eyes looked at me like I was a well-done steak. Ja, tschüss. Who's there? Damn cat. Who's there? Ich will es ausprobieren. Oh, Mike ist auch cool. Damn T-Rexes. The fuck? Hold on, weren't they extinct? Base, escaping prisoner. Send backup. Ach, Mann, ey. Warte, da auch noch. Achso, okay, das suche mich noch. Damn T-Rexes. Heading south, I ran into a couple of trucks. That was my big chance to escape. But first, I had to get rid of the guards. Die mich eigentlich sehen sollte. Once the guards were history, I examined the engine. Ja, okay, vielleicht soll ich nicht drauf schlagen. I took a glance and my worst fears came true. It was an old diesel engine with no AdBlue or particulate filter. What does that mean? Running away in that truck would have polluted the area with nitrogen oxides and microparticles. And I wasn't willing to sacrifice the environment for a hasty retreat. So I armed myself with patience, and I kept searching for another way to escape. Wow, Jesse, I didn't know you were so eco-friendly. Ah, wirklich? Well, it's nothing really. Ja, dann kann ich ihn auch zerstören. Die, truck! Die, truck! Stirb. Die, truck! Die, truck! Ach, Mann. Ja, ja. Bekomme ich eine neue Szene, wenn ich da jetzt hier drauf hau? Why did you keep punching those crates? What did you expect to happen? Nothing in particular. Then why this gratuitous violence? Ja, kommt gleich her, okay. Nee, passt. Ja, Jesse, der schaut halt auf die Umwelt. Man kennt sie nicht anders.
So, einer wahrscheinlich noch, dann bin ich Level 3. Okay. Für was brauche ich Benzin jetzt genau? Und, ja, okay, so Fleisch kann ich verstehen. Nichts. Okay. Auf zum Hund. Jetzt gibt's lecker Fresschen. Mr. Fox, I'm still waiting on an explanation for the noose. Later, officer. Ja, wie viel später? Ich kann noch mal sprechen. So. Let me through. Watch out. There's a guard looking here. If you move, he'll see you. Tell me when he's not looking. That bastard won't move. He's over here all the time. Fuck. Hold on. I have an idea. Yo, Mike! Mike! Shut up! I got pictures of your mom naked in the bathtub. Wanna buy them? Real cheap. You bastard! I'm done with his shit. Just go shoot that bastard. I'm already on my way. Ah, Burn in hell! no, Robert. Vor allem, woher wussten wir, dass er Robert heißt? Oder Robert. Watch out. Burn in Nice. Thanks for the help. Thank you for knocking out that dick. By the way, name's Jesse Fox. I'm Mike. Hold on. Don't tell me the prisoner was also named Mike. No. Hold on. It wasn't Mike. I'm Robert. Robert. Let's see if I can get you out of here, Robert. Thanks, Fox, but no. If you escape, they'll shoot you. And I'd rather be jailed than buried. You don't have a radio, do you? Hold on. I'll get one for you. Slarynx ist bei Tisch zusammen sind nice. Ich habe es auch schon öfter versucht, aber boah. Jetzt bin ich ein bisschen neidisch. So. Ich habe nichts zum Verschlüsseln. Zwar nur indirekt, aber dabei. Ja, immerhin. Ist besser als gar nicht dabei. Okay. Ja, gib's mir. Danke. Alles schlagen. Es könnte ja ein Secret sein.
Did you get that radio? Yeah, here you go. Thanks, Fox. I'll call you if I find out anything. If you want to talk, use channel 2. Okay, now get out of here before the guards show up. Hey Klopper, hey hey. So. Haben wir eigentlich noch das... Ja, haben wir. Was machen wir mit dem eigentlich? Useless stuff. Nothing useful. I was so hungry that I almost bit into the raw steak. But I remembered that it's a crime to kill an animal for its meat. Are you vegetarian? No, killing them is a crime. That's why I eat them when they're still alive. What the fuck? Mhm. Mach ich auch so. Schwierig, ja. Ah, Jesse, du wirst immer komischer. Oh ja, da war der Hund. Okay. Ich blute, warte. Nicht Taschentuch. Achso, ja. Ja, ja. Peter. Hey, Fox, are you there? Here I am, Robert. Hey, Robert, you don't look like a military man. Of course not. I'm a photographer. Hold on. You're not a paparazzi, are you? That's right. A paparazzi. And one of the worst kind, too. Damn, Robert, you must have fucked up royally to end up locked in here. I've seen things I wasn't meant to, Fox. Stand da gerade ich. Ein Freund von mir hat seit 2 Tagen seinen Master bekommen, Berufsmasterabschluss. Nice, Glückwunsch. So, die Sache ist jetzt... Ach so, ich habe ja einen Brückenersatz, so quasi. Schätze ich mal, dass es eine Brücke sein wird. I thought about using the pallet as a floating platform, but it would sink under my weight. I needed to attach something to make it float. So wie zum Beispiel 4 von den Kanistern. After making the platform, I had what I needed to cross the sewer channels to freedom. Hold on, Mr. Fox. The platform just vanished. What? Of course not. I picked it up every time I got to the other side. You didn't mention that. Sounded like it vanished. Well, I didn't feel like I had to mention something so obvious. Then should I write down that you picked up the platform every time you used it? Yes, of course. Well, Mr. Fox, please continue with your story. Ich muss zwar auch sagen, ja, das war ein bisschen verwirrend. Warum sprang er nicht einfach drüber? Das ist eine Story, die hättest du dabei sein sollen, weil ich konnte mich aussuchen, ob das 1 Meter, ein Abstand von 1 Meter ist oder von 10 Metern. Dann habe ich gesagt, nur um 1 Meter, weil das kann man ja springen. Und dann hat er in der Zwischenszene gesagt, er ist früher nicht gesprungen, beziehungsweise vorher nicht gesprungen, und das macht er jetzt auch nicht. Und warum sieht das aus wie eine Pixel-Version von Solid Snake? Weil es eine Verarsche ist. Es heißt UnMetal, ja. Das Spiel heißt UnMetal, es ist eine Verarsche davon. So. Achso, ich kann da wahrscheinlich da jetzt hoch. Das macht keinen Sinn. Dass er nicht springen kann, meinst du? Achso, ja, stimmt. Passiert. Passiert. Soll ich...
Soll ich jetzt... Ach so, ja, okay, das macht Sinn. Ja, nee, passt schon. Mr. Fox, the noose. Later. Don't try my patience, Mr. Fox. Na, warte. Hier stinkt es gewaltig. Erstmal speichern. Fragezeichen, okay. Solid Snake ist mit einer meiner Lieblingsstraßen im Link. Dann wundert es mich irgendwie, dass du dieses Spiel noch nicht kanntest. Ja, der ist schnell. So. Ja. Okay, so langsam wird es mal Zeit für Heilung. Da. Ich nehme das mal dahin, das dahin. So. Ja, nee, ist klar. Hey Schatz, hi hi. By the way, how many rats were down there? Ihr dürft entscheiden, viele oder gar keine. Okay, Nico sagt keine. Niemand? Keine. Keine. Okay, perfekt. None that I remember. But there were squirrels. Die verdammten Squirrels Eichhörnchen. in a sewer? That's right. Turns out the bastards there don't like normal pets like cats or dogs. They go and buy exotic pets. You know, squirrels. Eventually, their owners get bored of them and they're flushed down the toilet to drown and die. But 1 in 10,000 mutates and it survives. Then it multiplies. Soon, the sewers are completely infested with mutant killer squirrels. It was horrible. Felt like I was a giant acorn. Gut, dass es keine Turtles sind. Oh nee. Ach Mann, ey. Ah. Ah. Erstmal Benny Hill.
Erstmal Benny Hill nachmachen. So, Speicher. So. Kann ich da runtergehen? Wahrscheinlich auch nicht. Nee. Warte, was war das für eine? Ach, okay. Inside What? some debris, I found an old flamethrower. It was in bad condition, but I could fix it. The worst part was the fuel tank was savagely chewed apart. It couldn't be saved, so I set out to replace it. Man müsste ja nicht wieder davon der Prüfung. Wahrscheinlich am Sonntag, Mittag oder Nachmittag. Nice, ja. Der Benzintank ist kaputt. Da hilft nur Benzin. I had to replace the flamethrower's broken fuel tank before I could fill it up. Ach was. Aber mit was? Mit einer Plastiktrommel? Ja, natürlich. After the repairs, my flamethrower was ready. The tubes were covered in rust, so I took great care to avoid overheating it. Wie wechsle ich die Waffen? Okay. Alter, wie der ganze Bildschirm rot wird. Die Killer-Eichhörnchen sind los. Oh Gott. Dann könnten wir... Ja, Watch Dogs. Ja, am Sonntag können wir gerne Watch Dogs spielen. Hans. Jetzt der Flammenwerfer. Uha. Ja, ich wusste es. Es war echt grenzwertig gerade. Ach, Mann. After the repairs, my... So. Das geht echt viel zu schnell. Und dann braucht er eine halbe Ewigkeit zum Abkühlen. So. Geröstete Eichhörnchen schmecken nussig. Eine Delikatesse. Ja, kurz warten. Nicht, dass noch was gleich passiert. Vielleicht mal kurz speichern. So.
Was hatte ich denn gerade ausgewählt eigentlich? Wow. Ich wollte einen Dummy an die Nisse. Die nicht ich. Du hast ich geschrieben, ja. Ja. Dahin geht's doch auch noch, oder? These nuts. Ha! Got him! Ich habe nur darauf gewartet, dass es jemand benutzt. Ach, da auch noch. Bin gleich tot. Ach. Ich mach's mal besser, Finger weg von meinen Ü-Eiern. Ne, jetzt muss ich das wieder machen. Den Überraschungseiern. Blöde Eichhörnchen. Okay. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller! Irre. So, kurz warten. Okay. Ja, klar. Okay, das war jetzt effektiv. So. Dann. Warum ist hier ein... Dachte ich mir schon. Nice. Aber hier ist doch noch was. Geh rüber. Oh. Safe, das ist halt schon mal nichts Gutes. You must have been very lonely down there. Nah, I had some company. Das Müllmonster. Ja, ja. Kommt dasselbe. And that thing had tentacles? Mach's nicht schlimmer. Now that you mention it. Ja, wie viele hat's? 2, 4 oder 6? Natürlich 6, ja.
Final Decision? Okay. It had 6 tentacles. Ach nee. Ja. Au. Au. Kurz mal heilen. Ist mir gerade wichtiger. So, nun sagst du, wie ich die Schaden zufügen soll. Okay. I nearly had that thing dead, but then my luck turned south. The old flamethrower? Kaboom. Jawohl, denn. Links oder rechts? 1 oder 2? Ich wäre aber mit dem gleichen gegangen, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Ich wollte es mich auch nehmen. Klopper. Ist das eine 2 oder soll das jetzt. Was soll das jetzt? Ich nehme mal explodiert. Exploded due to a gasoline leak. Ja. Auch ein neues. You must have been very lonely down there. And that thing had tentacles? Well, now that you mention it. Now that you mention it, sollen wir wieder 6 nehmen. Gleich für den Einfallkampf 2. Warum hört man nicht auf mich? Ja, ich wollte es ja auch ausprobieren. 2 gegen 1. It had 2 Ach dozen Gott. tentacles. Das macht's nicht besser. Ja, nee, ist klar. Wusste ich also ich. Ah. Oh Mann, ey. Ja, Mann. Wenn du nochmal stirbst, dann 4. $400 wahrscheinlich. Ich würde es dem Spiel zutrauen, ja. Ja, nee. Das waren zu viele Schüsse. You must have been very lonely down. 4 Dutzend nicht besser.
And that thing? 4. It had 4 pairs of tentacles. Es... Ja. Ich wollte das jetzt eigentlich nicht. Ich bleib dann doch bei den 6. You must have been very lonely down there. Ich wollte jetzt eigentlich nicht sterben, ja. Sagen wir es mal so. Oh Gott, war das knapp. And that thing had... It had 6 tentacles. So. Und so bleibt's. So schon schlimm genug. Ach, klar. Klar. So, nicht anders. So. I nearly had that thing dead, but then my luck turned south. The old flamethrower Viel auseinander. broke apart as I continued the fight. So I finished it the old-fashioned way, with my fists. Aber wie? Du kommst da ja nicht ran, oder? Ja, well. Wie? Ja, okay, ich hab da immer noch auf die Schleuder. So ist es nicht. Ach ja, die Plattform, die habe ich auch noch. Ja. Im Grunde. Boss defeated. Hätte ich die Reifen eigentlich die ganze Zeit schon wegbrennen können? Wenn ja, dann wäre es ein einfacher Bosskampf gewesen. Alter, das... Nee. Das ist einfach nee. Mr. Fox, the gallows noose, tell me how you got it. I'll tell you later. Enough! You've tried my patience, Mr. Fox. Tell me right now how you got that damn noose. Or I'll kick your ass and throw you in isolation. Okay, okay. No need for that. I was just about to tell you. Just why? Erst recht, warum interessiert ihn der Strick so sehr? Ich wäre für Brokkoli. Weil das ist das Absurdeste eigentlich von allen dreien. Das zweite, ja, das ist eine Möglichkeit, aber wie willst du den Strick aus Brokkoli machen? Brokkoli. I asked Mike, the prison guard, to make a noose so I could hang myself. And he brought me one, thinking I would do it. That's all. What about the broccoli? Broccoli? What are you talking about? My apologies, Mr. Fox. I think I mixed something up. Is Yeah. that really how you got the news? Of course not. I lied to the officer. Why? Because no one threatens me to tell the truth. Then how did you really get the news? I'll tell you later. Immer später, immer später. Hier stinkt es gewaltig. Herunter freischalten. Nee, 2 Geheimnisse, oh Gott.
Fast flawless. Fast. Also flawless nicht wegen Sterben, aber wegen XP und Games. Sind wir jetzt bei RTL? The light at the end of the tunnel was Nee, not wo war the das? jungle Fox? I was hoping for. Die Höhe des Löwen? Instead, I found myself in what looked like an office. With cabinets, desks, and of course, a damn guard. Later, I'd realized that I was in one of the two main buildings of the military base. The building had 3 floors, hidden secrets, and a few unexpected surprises. Anyway, I headed towards the only exit, which was close to the first floor office I started in. Ja, wenn ich schlage, wacht er auf. Nicht. Gut. Huh? What was that? Nee. Wasn't there a box here? Nein, nein. In the beginning, I didn't know exactly where I was, but I knew for sure I wasn't outside. Now that I could get a signal, calling the colonel crossed my mind. But I realized I didn't have much to report. Speak of the devil. Son, do you copy? Copy, Colonel. For the love of God, where have you been? I thought you were dead. As I said, Colonel, there's no signal in the sewers. Give me a sit rep, son. My report. After crossing a mile of smelly, mutant-infested shit streams, fighting thousands of rodents and nearly being torn apart by some shredders, I managed to get out of there, and I'm still in this fucking military base. Don't lose your marbles, son. You have plenty of nighttime and they don't know your location. Take advantage of this and get the hell out of there. Just don't forget the documents. We need to find out more about Operation Jericho. If I make it out alive, will you write me a recommendation letter? If you make it out, we'll give you a damn purple cross. Over and out. I had no doubt that the colonel worked for the government. Why is that? Because the only thing that old bastard did was demand, demand, demand. Ja, okay. Nice. Warum ist ein leerer Pott auf dem Klo? Echt, man kann nur 6 Stück tragen. Alter, was sind das für Räume? Im Metal Gear Solid kannst du auch nur 6 Rationen mitnehmen. Ja, trotzdem.
Ist ja eine Verarsche. Vielleicht hätte man mehr mitnehmen können. You never know. There, right in front of me, was the sick bay. Walking through that door changed everything forever. Da bin ich jetzt gespannt. It's him. It's the prisoner that hit us. It turned out that all the guards I knocked out were brought to the sick bay. And some were still there. Oh Gott. Don't move or I'll shoot. Okay, I surrender. The woman that was aiming at me was the doctor. She, of course, was very pissed off because of the copious amount of work I caused. What a face. What a body. What a beauty. This girl was smoking hot, and she had a gun aimed straight at my head. At that distance, I couldn't do anything to neutralize her. I had to improvise. I needed something that would cause a non-lethal wound, like a sharp piece of metal. But I had to grab it without making a single step. Die verarschen zwei Spieler, was sicher die Mengen. Naja, die haben auch vorhin das benutzt mit dem gebrauchten Toilettenpapier, das es vorher ungebraucht war. Und dann habe ich es einen Guard gegeben, den ich dann zusammengeschlagen habe. Und den dann wieder weggenommen habe. Der auf dem Klo saß und das benutzt hat. Ja. Das jetzt neu parfümiert ist, ja. Ich habe noch ein Glasauge. Was kann ich mit dem machen? Nix, okay. It wasn't wise to use weapons there. I couldn't use the radio at that time. Ja, wie soll ich jetzt irgendwas machen, wenn ich mich nicht bewegen darf? I couldn't use the radio at that time. If I moved, the doctor would have shot me. I had to use anything I had on me that was sharp without moving a muscle. Without using a muscle. Willst du mich verarschen? Das da. Have you ever had a gun pointed at you? Your adrenaline skyrockets. You react on instinct. Everything happened so fast that the doctor had no time to react. In one swift movement, I took the wire, looked deep within the doctor's eyes and... Ja, wohin schießen wir jetzt? Schenkel, Brust oder Bauch? Warum ist am Bauch ein Punkt? Non-lethal, ja, also nicht tödlich, bitte. Schenkel? Noch irgendwer? Weil ich denke mir auch, Schenkel ist eigentlich das, was am wenigsten tötet. Es sei denn, der... Na wohl, das ist rostig, ja. Körperwehr für den Bauch anscheinend. Ja, ich bleib mal beim Schenkel. I stuck it in my thigh. Wow, warum in What the meinem? hell did you just do? I just hurt myself. Are you nuts or what? Now you can't shoot me. What do you mean? You just made it easier for me. According to the degree on your wall, you're a doctor. The Hippocratic oath you took as a doctor forces you to aid your patients, and also forces you to cause patients no harm. I've been injured in a sick bay. Your sick bay. Therefore, I'm now your patient. And I'm forced to assist you. You bastard! Yeah, been called that plenty of times. By the way, I'm bleeding. Fine. I'll heal you. Then you get the hell out of here. Wow. Done. It's no longer bleeding. Thank you, doctor. You're welcome. By the way, Hey, what was that for? that's for all the extra hours. I'm working because of you.
It's just as well that you didn't kill anyone. Kill someone? Me? Do I look like an assassin? After arguing for a while, the doctor and I reached an understanding. I would not kill anyone, and she would help me escape. You'll find my access card in my jacket. There are first aid kits in the closet. Take some. If you shoot someone, use them so they don't bleed to death. Okay, na gut. Doctor, it hurts. Müssen die alle Don't gleich speak, stöhnen? Mike. My rack! You couldn't just take the card from the pocket. It's kill or be killed. Ja, ich hab den Ständer gekillt, bevor er mich killen konnte. My sight's still fuzzy, Doctor. That's expected. You got hit pretty hard. Watch out! Most instruments don't respond well to punches. Watch out! Oh, schade. Most instruments don't respond well to punches. Ja, ja. Okay. Ach Mann, ey. Eine unsichtbare Jacke. Ja, vorher war es ein Boss. Da war vorher keine Schlucht, dann war eine Schlucht da, dann waren da Tentakel drin mit Speeren und Zombiehänden. Aber das wollte der Typ nicht aufschreiben, deswegen hat er alles gelöscht. Okay. Sie hat also nicht gelogen mit dem Schießen. I finally had a gun. Now I could kill those guards. That is, if I were an assassin and didn't promise the doctor I wouldn't murder anyone. So if I shot someone, I had to use a first aid kit to heal them before they bled to death. So, you really didn't kill anyone? Of course not. I'm not an assassin. The gun I found was empty, but it had a 10-bullet magazine. So, I loaded it up with any bullets I found. Ich dachte 10. Fox, do you copy? I copy you, Robert. Hi, friend. How's that escape going? Still alive and free. So far. Hey, how did they catch you? I was in the outskirts of Katsala, taking some pictures of a bunch of military trucks. There was too much security. They were obviously hiding something. I couldn't clearly see what they were loading, so I got closer. Turns out, I got too close. Next thing you know, I was surrounded by a bunch of pricks, aiming rifles at my head. Did you at least manage to see what they were loading? Sure did, but I was disappointed. What did you see? Concrete. Concrete? Are you kidding? 2 huge rectangular concrete blocks. Each could barely fit into a truck. You were imprisoned for a piece of concrete? Fuck, man. I'd be disappointed too. Too much security for something so mundane. But enough about me. You should get back to your escape, my friend. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber das Ick und das bla bla, was man da hin und wieder mal sieht, triggert mich ein bisschen. Darf ich jetzt wirklich schießen? Muss ich dafür echt meine Bandagen verschwenden? Ich will nicht schießen, ich will nicht verschwenden, ich will nicht... Meine wertvollen Bandagen. Medkits, nicht Bandagen. Natürlich hat er mich in der letzten Sekunde gesehen, dass ich keine EP mehr bekomme. This is Jesse Fox. Over. This is the doctor. Over.
Doctor, but how? How is the escape going? Just fine. Trying to find a way out of this building. Well, my access card won't work. It's only clearance level 2. Leaving the building requires level 3 clearance. Where would I find that? The officers would have them. Their offices are on the 3rd floor. Wow. Thanks for the help. I didn't know you cared about me. What I care about is that you leave ASAP so I stop getting so many patients. By the way, what's your name? My name is Doctor. Over and out. Schöner Name. Beide schon her, okay. Du hast nichts gehört. Mike! Doctor Who? Are you okay? Wake up, Mike. Nee, What nicht wake happened, up. Mike? Someone attacked me. Let's find him. Gut, dass jetzt da nichts war, aber okay. Gott, die bewegen sich gerade so random. Bekomme ich jetzt nochmal EP, wenn ich den Kill, beziehungsweise Knockout mache? Nee, schade. So. Nice. Ich bin Leutnant. B gedrückt halten, um einen Gegner aus der Entfernung zu treffen und sofort näher. Bitte 2 zwischen 2 Rollen. Nee, Rollen benutze ich selten, deswegen das da. Nice. Before leaving the office, I called Harris to let him know that I found the files. Colonel, do you copy? Copy. I found more documents. They look like a list of coordinates. Coordinates of what? This document is encoded as well. I don't know what the coordinates are for. Huh. They could be strike targets. Those bastards could be planning to attack us. Ich habe zu viele Ressourcen. Das Rollen ist auch nicht schneller. Colonel? Fox, do you have what you need to leave? Not yet, Colonel, but a contact told me where to find an access card. A contact? Yes, a doctor. A doctor? Give me a description. She is smoking hot. Oh, for God's sake, control your hormones, son. We're in the middle of a very serious operation. Listen, Colonel, make no mistake. I'm not in any operation of yours. Nor am I any of your soldiers. I'm only trying to escape from this damn place. Damn it, Jess, don't you realize this isn't an escape, son? You must realize Operation Jericho could end up with countless casualties.
And it's your moral duty as a citizen to prevent it. Prevent it? Me? Is that a joke? Yes, you. Search every damn office in that building for any information you can prevent that damned plan. Over and out. Ja, nice. Jo. Okay. Ach, Drohnen. Ja, ja, okay, ich hab schon verstanden. Stimmt ja, ich blute. Da. Nicht das. So. Wie viele Patronen habe ich jetzt eigentlich? 14, okay, das geht ja noch. So. Das ist echt geil. I noticed a few abandoned crates that were thirsty for some punch. They seemed easy to reach. That is, until the containers started to drop. Oh no. Megatron. Au, ich habe den Schatten nicht gesehen. I noticed a few abandoned crates that were... So, dürfte ausreichen. Alter, wie? Wie geht der Platz jetzt schon aus? Da fühlt man sich doch gleich geplättet, ja? Wie? Vielleicht geht sich's noch aus. Ja. Schwierig. Okay, gut. Boss defeated. Nice. This is Jesse Fox. Over. Doctor here. Hey, Jesse, I need a small favor. Favor? Of course. The guards you injured on the first floor just keep coming in. Can you find a less vicious way to handle them? Not that I care, per se, but I'm getting a little overwhelmed here. Oh. Sorry, Doc. You can count on me. You're drooling. What? Oh, sorry.
Her voice was so damn sexy. Is my voice not feminine enough for you? Well, it's girly, of course, but... Oh, shut up. Continue your story. Ich habe kein einziges Mal auf eine Wache geschossen. Hä? Was bist du denn? Hitzeschutz. I climbed down into a poky little room that seemed to be stocked with a lot of chemicals. I could brew up some chloroform to put the guards to sleep and score points with the doctor. Hold on, you have expertise in chemistry? Chemistry's not that hard. You just have to mix the ingredients correctly. Ja. Wasser. Natrium. Noch mehr Natrium. Nur Chloro. Okay. Form. Wow. Before leaving, I mixed the elements to create chloroform. Chloroform. Wow. A guard with his back turned was listening to music. It was the perfect chance to test out the chloroform. I just needed to sneak up and put him to sleep. Da. I wonder what this smells like. Nein. What this smells like? Hold on, are you telling me that you sniffed the chloroform? That you yourself made for the purpose of knocking people out? Yes. Why didn't you douse a handkerchief and cover the victim's face, like how everyone does? My mind was cloudy at the time, maybe due to the fumes from mixing those chemicals. As for pouring the chloroform on a handkerchief, I figured it out later. It smells weird. Very, very weird. Natürlich. Im Stehen schlafen. What happened? What the hell? I can't move. I'm tied up. Fuck. I must have been captured. But where am I? What? A bed? Das kann nicht gut ausgehen. Doctor? Nein, das kann nicht gut ausgehen. This? Isn't it obvious? You're my prisoner. What? Untie me. Ja, das dachte ich mir schon. Oh, holy fuck. Still want me to untie you? Don't untie me. As you wish. Oh, doctor. Oh, Doktor. Oh, doctor. Hey, Mike. This guy's talking in his sleep. He's asking for a doctor. Must be a nightmare about a previous injury. Soldiers with PTSD get him all the time. He must have been through some shit, poor bastard. I don't know, Mike. Look down. What the fuck? He's harder than whiskey. Well, whatever. We're close to the cells. Let's get him locked up. Fuck, Mike. He's waking up. Wow. Irgendwie habe ich Bock, das nochmal zu machen. Aber nee. Ja, Chloroform. A guard with his back turned was listening to music. It was... Ah, okay. Ja, jetzt ist es schon zu spät, aber ja.
Ach, okay. Ich dachte schon, was bringt mir sowas? Good point. Ich könnte mich auch mal wieder heilen. So. Da drüben war ich, glaube ich, noch nicht. So. Falls ich da überhaupt rein kann. Was ich natürlich nicht kann. Wäre ja auch zu einfach. Thermal sensor. Those thermal sensors had a detection angle of 90 degrees, and it would sense the heat of my body, like the Predator. They obviously wouldn't detect through the tall brown boxes in the facility, so I could hide from them like how I've been sneaking around the guards. But the containers weren't everywhere. Any wide open areas were a problem. That's when I thought to call the Colonel, where I'd learn a way to trick the sensors. Kann ich nicht einfach den Anzug anziehen, den ich gefunden habe? Ja. I knew better than to punch while wearing the suit. It was delicate and could tear. Bad news, no punches while wearing the suit. Good news, scoring more points with the doctor. Batterie. Okay. Ja, wie... Hä? Wie soll ich das jetzt machen? Okay. Einfacher als gedacht. Before leaving the office, I called Harris to let him know that I found the files. Colonel, do you read me? Loud and clear, Fox. Colonel, I discovered a third document. Good job, son. What's on it? Let me take a look at it. Interesting. What was your name? Colonel Alan Harris. Why do you ask? Because your name is written here. Don't pull my leg, son. I'm serious, Colonel. It's right here. Damn. This means that they need me for their plan. Mehr nicht? Okay. Ich dachte, da steht drin, dass er gestorben ist oder sowas. Aha. Bringt mir das irgendwas? Wo bin ich? Ich bin jetzt da. Lift. Ja. Ja. In the next corridor, I ran into... Sucht aus. DTK, WHN, SHF.
Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet übrigens. Dann nehme ich wohl DTK. 2 detectors. Kann ich leben. Hoffe ich mal. Das war jetzt die falsche Taste. Au. 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 Ja, nee, wie viele wollen noch? Ja, gut. Konnte ich jetzt doch nicht. Ich wollte nämlich eigentlich das machen. Aber das geht ja auch nicht. Was hilft das denn? Nein. Ich habe so viel Orakulen. Die Frage ist halt nur, wie zerstöre ich jetzt die Kisten, ohne dass ich schlage? Boah, das war knapp. Ich wusste nicht, dass das so auszieht. Ja, okay, ich gehe vielleicht den anderen Weg. Nach oben. Wait. Was bist du? Okay, nur eine Wand. Okay, ich soll also hier reingehen. Was ich nicht kann, weil ich nicht die Schlüsselkarte dafür habe. Ja, hä? Wie soll ich da jetzt vorbeikommen mit den... Ich kann ja nicht schlagen. Und vorbei komme ich auch nicht, weil ich hier nicht genug Platz habe. Ah, hier kann man vorbei. Ja, weiß ich nicht. Wer hat mich gesehen? Ach, ja, die Kleine. Mhm. Ja, ich wusste jetzt nicht genau, ja. Ich dachte, die Kleine hilft auch beim Schutz gegen Sicht. Jesus, you scared me. Sorry, I didn't think anyone was up here. Yeah, me neither. My name's Mike. And you are? I'm Mike, maintenance. Heißt ja jeder I had Mike? the day off today, but our damn officer kept me here the whole night fixing stuff. What an asshole. I'm gonna kick his ass so hard, he'll drop his level 3 access card and be stuck in this building. Where's his office? Really? Wow! It's right behind you. That's the door. The one with the lasers. Yep. Let me guess. Deadly lasers. Yep, disintegrate you on contact. Oof. Well, maybe another time then. Hold on. If we generate a small power surge in the right circuit, those lasers will shut down. Great. Let's do it.
I'll need at least 12 batteries. We keep them in the boxes on this floor. You get the batteries. I'll prepare the surge. Ja. Ich habe vergessen, dass hier ein Melder ist. Ja, das will ich sowieso nicht. Ja. 12 Batterien. Ja, okay, mehr kann ich hier nicht holen. Hier kann ich gar keine. Außer. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der mich jetzt sieht, wenn ich die zerstöre. Ja, anscheinend nicht. Warum ist hier keine Batterie drin? Die kann ich doch nicht zerstören, oder? Da ist nicht mal was drin gewesen. Bin ich da außerhalb vom Radius, wenn ich hier... Ja, okay. Ist echt schwer einzuschätzen, muss ich sagen. Dann dürfte das da auch. Ja, perfekt. Okay. Ja, hätte ich jetzt nicht 12 gehabt, ich wäre ratlos, was ich als nächstes zerstören soll. Mal kurz zwischenspeichern. Ich habe vergessen, dass er den Anzug auszieht. Nee. Ja, nun. So muss dann aber guten Stream noch. Alles klar, Captain Cocker. Gute Nacht. Ciao, ciao. So.
diesmal nicht hier stehen bleiben. So, aber jetzt sprechen. Too empty. I needed to be relaxed, with no close threats or alarms. Gut, dann halt nicht. Hey, Mike, here are the batteries. Good. Hand them over. I'm ready here. Just gotta connect them to this wire and... Woo! Lasers deactivated? Nope. Shocked my hands. Let's try this again. Das haben sie nicht mal Let's try übersetzt. this wire instead. Woo! You okay? Bye, lasers. It's gonna take a while to fix them, but no regrets. Totally worth it. Thanks, Mike. I owe you one. Don't sweat it, Mike. We're even. So, jetzt wäre ich fast wieder weggelaufen ohne den Schutzanzug. I was finally in front of the office door. On the other side, I could hear someone talking on the phone. Yes? I see. Are you sure about that? Damn! That's high treason! No, that won't be necessary. I'll deal with it personally. That was the officer with the access card I needed. But he was leaving through the other door, and the card had to be on him. What was he talking about? Who was the traitor? It wasn't long before I found out my answers. Hey, friend. Still there? Still here, Robert. It looks like you're in some big shit, pal. I've been listening to some radio comms and... Does the doctor sound familiar to you? Fuck yes. Why? Because I heard that someone is going to arrest him for treason. Damn it. I have to stop them. Careful, Fox. Don't panic. This shot could be a trap. Robert's call made my head spin. I left the office as fast as I could. It took me less than 2 minutes to reach the sick bay. Seriously? Ah ja. Run, Forest. Wow. Base, escaping prisoner. Send backup. Wow. Wie soll ich da durchgehen, hä? Manchmal ist nur eine Waffe mit einem Blattschuss zu neutralisieren. Ja, ich dachte, ich darf keine neutralisieren. Kann ich jetzt da eigentlich auch gehen? Nee, natürlich nicht. And again. Ich kann nicht schießen mit dem. I shot a guard. I couldn't let him die. I promised it to the doctor. I had to heal him before bleeding to death. So I got close and I used one of my first aid kits. Ja, aber vorher habe ich noch was anderes zu erledigen. Einfach 2 Medkits dafür verschwendet. Okay.
Ich muss also 4 Medkits verschwenden, damit ich da durchkomme. Seems fair. Wassermarsch, ja, mache ich. Letzten Pot laden. Dankeschön. Yes, yes. Also, und dass es halt kein Wasser ist, sondern Eistee. Aber da ist ja auch Wasser drin. I shot a guard. Ja. So. Au. Ja, nee, erstmal mich selbst heilen. So, dann. Schneller. Bin ich schon noch richtig? There they were. Robert was right. Those bastards were going to arrest their own doctor. Sons of bitches. I wasn't going to let it happen. Yay. As I got close, I could hear shouting from inside. Then I remembered what Robert told me about being careful. I held back my urge to kill and listened to the conversation. And why did you give him your access card? I didn't. He took it from my jacket. But you did nothing to stop him. This is high treason. You're in deep shit, Dr. Hoffman. So, Oh, Hoffman. Dr. Hoffman. I'm surprised, Mr. Fox. You managed to remember a surname. Well, I had a neighbor named Hoffman. Big German man. Very hairy. He won the lottery and was planning to retire, but his gonorrhea had other plans. Fascinating. Let's return to the story, please. Sure. Where was I? This is high treason. You're in deep shit, Dr. Hoffman. Good. Just testing if you were listening. You want a doctor that has no idea how to fight. Stop a man that knocked out all your guards? Are you really that stupid? Don't you dare insult my intelligence. I know you gave him medical attention. How many wounded have you healed, Lieutenant? I'll tell you, none. Why? Because your job is to be a paper-pushing butter bar. Mine, on the other hand, is to heal and attend to anyone who needs it, even if that person killed my family. Aiding the enemy in this base is treason. My oath has no restrictions on who I must heal. You want to arrest me? Then tell me, Lieutenant, who is going to save the lives of your soldiers if I'm in a cell? You? A man so incompetent that a prisoner is running circles around him? How dare you! Now stop pestering me and get the hell out of my sick bay! This isn't the end, Doctor. You're on thin ice. Man, she's one badass doctor. Shit, they're coming out. Ganz kurz. Das war eigentlich, also mit dem, was Nico mit mir spielen wollte, das war auf Sonntag bezogen, nicht auf heute. And off he went, taking the level 3 card with him. I needed that card if I wanted to get out of this building. But before that, I had to check if the doctor was okay. What? Doctor, Okay. are you alright? Why do you ask? I found out you were going to be arrested, so I ran here to help, but I heard people shouting, and I saw those men walking out. That's Lieutenant Marcuson. All bark and no brain. I can't stand that moron.
Really? I couldn't tell. But once he speaks to General X, I'll have some serious problems. You've dragged me into quite a mess. Sorry, Doc. I didn't mean to cause you trouble. Yeah, I know. Anyway, thanks for worrying about me. It's what I do. That Marcuson has a level 3 card on him. I'll understand if I see him in my sickbay later. You read my mind. See you around, Doc. Hang on. Ihr dürft entscheiden. Haben wir noch eine zweite Stimme? Knutschi. Knitschi. Ja, dann. Wait, what? War klar. Deja vu. What the hell were you doing? I was leaning in for a hug. With your eyes closed? And you said kiss out loud. Sorry, let's never speak of this again. Fine by me. You look tired. Take these first aid kits. Hey. Thanks, Doctor. Save some for Lieutenant Marcuson. If you Nee, shoot extra him, nicht. don't let him bleed to death. I'll be executed as an accomplice if he dies. Okay. Now go. Catch him before he exits the building. In 30 Sekunden? Well, well, well. If it isn't the slippery, cowardly pet of that traitorous bitch. What's up? Is your conjugal visit over? I'm in charge of enforcing curfew, and only I can leave from here. Problem with a building this large? There are too many hideouts for a mutt like you. So, now it's just you and us, mutt. You can't run and you can't hide. Yes. Geh weg da. Ich muss sie auch noch heilen. Das ist so bescheuert. Ja. Ach, wirklich, ja. Die Bosse machen so komische Geräusche. You're a tough little mongrel, aren't you? I wonder if old dogs can learn new tricks. Let's see you chew your way through lasers. Ja, danke, schießt halt noch mehr auf mich. Uha. So. Boss defeated. Schluss mit lustig. Finish this once and for all. Don't even think about it, bastard. Death would be too good for you. I'm going to keep you alive, and you'll lie here on the ground until someone finds you. Everyone will know that a single prisoner defeated you. The best part? You'll be severely injured. I wonder how it'll feel, being the patient of a woman you called a traitor. No! No! Ich will eigentlich nicht, aber okay. Doch.
Das gibt eine Anzeige. Das ist eine Anzeige. Heard something. Meins. I tried to open the door with the level 3 card, but the exit also had a biometric scanner, which needed to scan your retina and your fingerprints. In other words, only authorized people could open that door, and I was not one of them. I mean, ich hab ein Glasauge dabei. Aber ja, ich weiß schon. Servus! Grüezi! Und hallo! Hi, wem von Hi, hi, wie geht's? Einfach mal hin. Ja, hat geklappt. Ach, verdammt. Immer eins weniger. Im Dschungel, okay. I could finally breathe some fresh air. The ground was untended. Uneven grass covered the soil. And the jungle was relentless. Everything was dark, save for a light above the door. Lauf so weit weg wie möglich. Mir geht's sehr gut. Ich bin nachher zu Hause angekommen in Schleswig-Holstein. Ich war 10 Tage in Bayern. Ui. Schönen Urlaub gehabt, schätze ich mal. Hoffe ich mal. Lass mal schauen, was hier so gibt. Truck. In my escape, I ran into a gang of hounds that were sound asleep. What? Ich habe diese Woche und nächste Woche noch Urlaub und dann heißt es wieder arbeiten. Genieße es. Geruch oder Ohren? Gut, jetzt 50-50. Ohren. Gibt's noch gegen Lauschlöffel? Ja dann. Their sense of hearing was 100 times stronger than ours. I had to pass between them very slowly in order to keep them asleep. The further I could tiptoe around them, the better. Drücke den Bewegungsstick langsam und wiederholt, um zu schleichen. Stick nicht gedrückt halten. Ich frage mich gerade, wie das funktionieren würde, wenn man mit Tastatur spielt. Wow. Wow. Was kann ich denn dafür? Dankeschön. Fox, have you already left the building? Damn it! Your call just woke up a horde of killer hounds! Run! Run, Fox, run! Ach, wirklich? Nee, ich wäre jetzt einfach stehen geblieben. Ach, Mann. Fox, have you already left the building? Damn it! Your call just woke up a horde of killer hounds! Run! Run, Fox, run!
Ich habe doch Fleisch hingeworfen. Das Spiel sieht irgendwie aus wie Wolfenstein und zwar das uralte. Ist aber eine Verarsche von Metal Gear Solid. Und das ist ziemlich neu. Fox, have you already left? Wie? Ich glaube, ich soll noch gar nicht lang. Ich glaube, ich muss da lang. Wie viele Medikits habe ich? 2. Nee. Escaping prisoner. Send backup. Shit. Ja, ich kann das nicht verlieren. Aber die alte Grafik total geil. Da hat einer sein Herzblut richtig reingesteckt. Und ist seinen Preis auch wert. Die Grafik finde ich auch mega geil. Ach, stimmt, ich kann ja einschläfern. Ach, es gibt eine neue Markierung. Wiederkehrender Chatter. What? Wo hast du das jetzt gelesen? Komm mit. Dafür würde ich einen Fairy Mode machen, aber was auf der Grafik angepasst ist. Ich finde Pixel-Grafik generell geil. Hat Twitch mir geschrieben, die auch, so wie alle anderen. Achso, ich habe es noch nicht gelesen, wenn es per E-Mail gekommen ist. Meins. So. Die, truck! The gate was locked. I had to look for another exit. Ja, aber bei den anderen sind die Hunde, ja. Die Hunde. Und ich weiß nicht. Nein, per normale Benachrichtigung. Was? Hier im Chat meinst du? Nimm es so einen Guard mit zu den Hunden. Ja gut, das könnte ich natürlich probieren. Ob das was hilft, weiß ich nicht. Ich darf ja keinen umbringen eigentlich. Ja, nee. Mhm. Die haben gute Ohren. Kann ich das nicht ausschalten? Ich habe einen neuen Skin für meinen, natürlich, meinen Merchant-Skin. Für meinen Minecraft-Charakter und der sieht wirklich geil aus. Schick ihn mir mal und ich schreibe dir zurück, ob der wirklich geil aussieht für mich. Aber nicht on-stream, ich schreibe den nach on-stream. Also kannst du mir jetzt schon schicken, aber ich schreibe den nachher zurück. Was könnte ich denn noch benutzen? Ich hab nix. Ich könnte sie einschläfern mit Chloroform, aber das weiß ich nicht, ob das hilft. Ich glaube mal nicht.
Ich hab Fleisch. Lass mich durch. Wie? Ist auch komisch. Ja, nee, wie? Du hast es. Dann schreib mal. Grafisch sieht der pixelig aus, aber irgendwie erkennt man das geil. Kann ich nicht sagen. Ich meine, cool, habe einfach cool schreiben wollen, aber dann habe ich schnell auf Senden gedrückt. Das ist manchmal wirklich total blöd, wenn man schreiben will und dann so schnell auf Senden drückt. Ja gut, geil und ich benutze auch geil und cool. Das ist für mich auch dasselbe. Da ist ein Bienennest oder was? Das ist das leuchtende oben. What? Das war jetzt unfair. Du meinst die Lampe. Mit den Insekten. Ich kann halt nur gerade schießen. Ich kann da nicht mal hinschießen. Fox here. Over. What is it, Fox? I managed to leave the building. Well done. Now you have to get as far away as you can. I'm on it. Damn, this jungle is dense. By the way, I found some sleeping dogs, and I'm going to sneak past them. Gib mir den Wodka, Anuschka, und dann lass mich sein. Der Wodka ist freundlich, doch du bist gemein. Gib mir den Wodka, Anuschka, und sei wieder gut. Denn wenn du nicht gut bist, komm ich noch. What? Erstens, das war die Lösung. Zweitens, warum haben mich die Hunde jetzt angegriffen? Colonel, do you copy? Copy. I managed to leave the building. Well done. Now you have to get as far away as you can. I'm on it. Damn, this jungle is dense. Okay, ich By denke, the er sagt way, das gleiche. Mhm. Geht doch. Hey, Mike, aren't we supposed to shoot him? No need. Let's make a bet, Mike. How high? How high what? Fuck! The landmines! Wait! How high? The look on your face! Mike, you're a dick. Yeah, I know. Warum heißen alle Mike? Ja. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Ich glaube, die hatten keinen besseren Namen auf Lager. So, Level up. Revolverheld. Waffe wird automatisch nachgeladen, ist nice. Tarnung interessiert dich nicht, wenn sie mehr als 4 Meter von dir entfernt sind, solange du in einer Wand stehst. Also an eine. Es ist beides nicht schlecht. Ist beides nicht schlecht.
Aber wie oft stehe ich an der Wand? Beziehungsweise wie oft schieße ich? Tarnung. Ja, ich finde Tarnung jetzt irgendwie auch besser, weil das ist... Ja, so oft schieße ich nicht. Das Tarnung ist definitiv besser. Ich habe dir jetzt einen Screenshot von dem Skin geschickt. Alles klar, ich schaue dann nach dem Stream mal nach. Fragezeichen. I feel asleep. Hey, I'm sleepy. Oh, thanks. Immer wieder gern. I'm sleepy. Yes. So. Ja, ich habe doch gesagt, wenn du fragst, ob ich sie senden könnte, dann sende ich es dir auch. Dann bin ich einer, der sagt, alles klar, wird erlegt. Ja, perfekt. Ja, ach, komm schon. Ja, ich gehe jetzt runter. Safe, das hat schon mal nichts Gutes. Ich gehe nochmal rauf. Vor allem, warum sind die Fragezeichen? Gibt's hier ein Secret? Muss ja eigentlich. Weißt du, was wirklich lustig ist, wenn man auf den Akkustand guckt und da steht 69 Akku. Und das ist wirklich total lustig. Ja, hatte ich auch schon öfter, es ist echt nice. Im wahrsten Sinne. Ja, es ist gespeichert worden. Ja, ich dachte mir schon. Einfach nur, weil ich es interessant fand. Ja, okay, ich verstehe schon. Mhm. Es gibt bestimmt auch Leute, die kriegen da instant einen Baseballschläger in die Häschen. Nur wegen der Zahl 69? Ich glaube ja weniger. Au. Ja, lass mich mal heilen, bitte. Ich will heilen. Ja, chillt. Please. Erstmal kurz ein bisschen stehen bleiben. Ja, geh doch drüber. Ach, komm schon. Meine Lieblingszahl ist 666. Der Devil. Ja, verbannt.
so heißt auch mein Discord-Server 666 Devil. Aber der ist privat. Na dann. Wie krass willst du einen Raum in die Länge strecken? Ja. Wieso, was kommt jetzt für ein Bosskampf, wenn ich so viel Muni bekomme? Wow, exakt 42? Okay. I managed to avoid the flames with calculated patience and expertise. Why didn't you use the anti-thermal suit? The one you used to hide from the sensors. It should have protected you from the fire, and you could just walk through. Because it was erased from my memory. My mind couldn't recall that I had the suit. The same mind that told me about the suit a little while ago? The human brain has great regenerative power. We barely know how it works. So, in other words, you didn't think to use it? More or less. Well, Mr. Fox, please continue with your story. Ja, ich bin dumm. Außer wenn Leute nicht fragen oder ich denen erlaube, dass sie drauf können. Und zwei haben schon einen Permaban, weil die richtig Bullshit gemacht haben und den Server halbwegs zerstört. Da muss ich nicht alles wieder neu sortieren und umbenennen. Dann war auch alles wieder okay und die anderen sind wie immer gespannt. Achso, nett, okay, ja. Ja, nicht schön. Und oh mein Gott. Ah. Ja. Aber gut, dass das Spiel einen dafür verarscht, dass man den hat, aber nicht benutzt. There was nobody in the room, but my instincts told me it was a perfect place for a trap. Oh no. Ja, wait. Würdest du einen netten Klopper auf den Disco lassen? Ja, das war es mir jetzt wert. There was nobody in the room, but my instincts told me it was a perfect place. Natürlich können die doch Wände schießen. Ich geh drauf. Was? Wow, gerade erst gemacht und jetzt zweimal hintereinander. There was nobody in the room. Ja, meine Güte. Wie? Die sind so genau, ich kann mich nicht mal heilen. Ich darf nicht getroffen There was werden. nobody in the room.
Uwe ist auch dabei. Dankeschön. Boss defeated. Oh, ja, Wasser. Dankeschön. So. Dann nachladen. Dann quälen wir uns wieder durch das Feuer durch, würde ich sagen, oder? Aber interessant, dass sie es so gemacht haben, dass man es auch ohne Anzug schafft. Nur um dann zu sagen, ja, warum benutzt du nicht den Anzug? Kleine süße Klappe hat jetzt den Link zu meinem Discord-Server. Nice. Ich gehe wieder zurück. So. Weg von mir. Oh, Metalldetektor. Ja, ich weiß schon, für was der gut ist. Warum speichert der hier? Bin dann mal weg. Bis morgen. Ciao, ciao. Gute Nacht. Wir sehen uns in 30 Minuten. Nice. Oh, weiter geht's. Kann ich da durchlaufen, ohne in die Luft zu gehen? Ja. Alter, ist das eingemauert. Dankeschön.
Mines weren't the only threat. The jungle was home to ferocious hunters. I noticed the presence of... Fliegen oder Fröschen? Fliegen. Fliegen oder Fröschchen? Fliegen, da kann ich mir irgendwie vorstellen, dass so eine riesen Fliege denn da ist. Obwohl bei Fröschen wird es wahrscheinlich auch nicht anders sein. Na dann. Fliegen it is. Giant CC flies fluttering around. One bite and I'd be asleep forever. Einer? Okay. Well. Ja, gut, dann werde ich wahrscheinlich das machen müssen. Ne, auch nicht, okay. Gut, dann... Okay. Ja, das ist jetzt nicht wahr. Ach Mann. So. Okay. Ich glaube, hier kann man locker sich verirren. While wandering through that jungle, I found something. Or rather, someone. Der lebt aber nicht mehr. I saw the rotting remains of an escaping prisoner. It had a note. If you're reading this note, then I'm dead. My name is Henry Stanley, and I was imprisoned for a crime I didn't commit. Damn, just like me. After escaping from my cell, I ran away through the sewers, then ended up in the Alpha building. I finally managed to leave that damn building, but now I'm lost in this tropical hell. I've spent 30 years trying to leave this damn jungle, but no luck. I'm old, and my strength is fading. I won't last long. These are my last words. These were his last words. Other than the note, there was a compass, but the needle was missing. A broken compass was useless, so I didn't take it. Ja, warum auch reparieren? Es ist einfach nur ein Weg wieder zurück. Another corpse. Nein, das ist die gleiche.
searched the corpse. It was also rotting and gripping another compass. The needle was also missing. Someone or something in this jungle was stealing compass needles. There was a Nein. secret pocket in his ragged clothes. Within, I found a note. If you only found this note, then someone else stole my other note. Another note? Damn. Someone passed by before I did and stole this poor man's note. I never knew what the other note said. Ach, was könnte da nur draufstehen? Gehen wir jetzt nochmal den gleichen Weg? Ernsthaft? Ne, jetzt geht's nach oben. Wetten, dass es noch eine dritte Notiz gibt? A third corpse. Oh. Fuck. That jungle was more dangerous than I expected. Ja, wirklich. Sehr gefährlich. It was rotting too. Like the others, it had a compass on it. Don't tell me. The needle was missing. Exactly. Could it be that you were running into the same corpse over and over again? I commend you for coming to the same conclusion. I passed by 7 times Sieh to mal. confirm it. I was wandering in circles. The damn jungle was toying with me. I had to orient myself somehow or I'd end up spending 30 years in that maze of trees. I tried to direct myself by watching the stars. But the damn top-down view only let me see the trees and ground. So, I had to find another way to gain direction. Kompass bei mir hat einen Plus, weil ich ihm voll und ganz vertraue und das ist euch zu rein direkt neben mir. Nice. Und dafür gehst du erstmal selbst ins Heiltier. So ein nadelloser Kompass, was bringst du mir? 0. Ich hatte mir auch nichts anderes vorgestellt. Hey, jetzt geht's da runter endlich. Mein, was bist du denn? What? Hey, noch eine Leiche. Ach, da sagt jetzt nichts mehr. Nico hat dich ins geile Gefängnis geschickt. Kann er mich gern öfter hinschicken? Habe ich nix gegen. Da fuck! Ja, wie soll ich hier irgendwas finden, wenn ich immer zurückgesetzt werde? Ihr Wunsch ist mir Befehl. Ich werde gezüngelt. Jetzt irgendwie hört sich das ganz schön komisch an.
wie soll man dich auch anders besiegen? Es hat sich ausgezunkt. Ja, Mann. So. Du brauchst einen Kompass, um dich im Dschungel zu orientieren. Ach nee, wirklich? Versuche mit deinen Sachen zu bauen. Ja gut, auf das hätten wir sogar vielleicht kommen können. What was the diameter of the compass, Mr. Fox? Around 2 inches. And how long was the rusty wire, Mr. Fox? 6 or 7 inches. Wasn't it a little too long to place it inside the compass? I'm stupid, but not that stupid. I just used a small piece of the rusty wire, not the whole thing. I ripped off a piece with my teeth before placing it in the compass. Eklig. But that wire wouldn't have been magnetized. How did you expect it to work? Modern compasses don't need the wire to be magnetized. Just turns out the compass wasn't modern. Ist das der Gute oder ist das der Müll? Ich finde, ich bin zu wenig auf Twitter, um dafür eine gute Antwort zu liefern. Twitter ist für mich irgendwie... Wenn ich so drüber nachdenke, man kann, glaube ich, alles posten, so wie auf Reddit. Also ist Twitter ähnlich wie Reddit, nur halt etwas strikter, was halt so die Möglichkeiten sind. I was looking at the compass, thinking of how to make it work, when something caught my eye. In the middle of the grass, something glimmered under the pale moonlight. In my peripheral vision, I noticed I was not the only one to spot it. Ey. Wo auch immer ich hier lang gehe gerade. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ich hab den gerade gehört. Gib mir den Wodka, Anuschka, und dann lass mich sein. Der Wodka ist freundlich, doch du bist gemein. Gib mir den Wodka, Anuschka, und sei wieder gut. Denn wenn du nie gut bist, komm ich noch. Bei Twitter sieht man manchmal, wenn man bei manchen Leuten durchklickt, teilweise Penisse oder nackte Leute oder irgendeinen perversen Scheiß kam. Deswegen habe ich auch schon einige Leute blockiert. Ja, in dem Sinn meine ich ja auch im Grunde ähnlich wie Reddit, nur halt, dass bei Reddit kann man es besser durchsuchen. Weil es dann doch Subreddits gibt, wo es dann klarer aufgeführt wird. Und ja, I mean, Penis ist nicht schlecht. Glänzende Sachen. Ich kann Münzen werfen. Was soll ich tun? Ich habe keine glänzenden Sachen. Ja, ach nee. Wirft die Brille. Ist die Brille wirklich... Ah ja, nee, passt schon, hab schon. Alles in Ordnung. So, wo muss ich hin? Muss ich hier West oder Osten? Und Uwe ist auch dabei. Süden. Süden.
Osten. Süden. Westen. Westen. Süden. Süden. Ich bin gleich tot. Okay, auf seinem Kokiri Forest. Ja. Ich bin im Urlaub viel unterwegs gewesen in Bayern und habe deswegen schon einiges abgenommen. Ich glaube, ein bisschen habe ich schon runter und deswegen rutscht bei mir irgendwie die Jogginghose, die schon ausgeleiert ist. Ich habe auch abgenommen in den Jahren, in den 3 Jahren, jetzt sind es 4, von 90 Kilo auf knapp über 66. Bin nicht wirklich stolz drauf. Ich kann das sagen, wie viel ich wiege, 150 oder 140 Kilo. Ja, okay, dann ist es dann doch etwas anders wie bei mir, weil ich bin halt, was das angeht, eigentlich schon im untergewichtigen Bereich. So, Osten. Osten. Norden. Alter, hat das auch mal ein Ende? Das ist jetzt blöd. Oh Gott. Oh Gott. Ach, Kack. Das hört sogar auf mit dem Heilen, ernsthaft? Nicht einmal getroffen werde. Jetzt wird's kritisch. Habe ich es endlich geschafft. Warum sind da überall Fragezeichen? Oh. Hätte ich das gewusst. Platoon! Attention! Are you ladies the new recruits? Fuck, you're the saddest bunch I've ever met. And I've seen stacks of shit taller than you are.
You think you're macho because you stuck your dicks in God knows what hole? I'm going to beat you shit stacks into weapons of war, even if it kills you. Where are you from, boy? From Oklahoma, sir. Oklahoma? Only two things come out of Oklahoma. Charcoal and assholes. Which one are you, boy? I don't see any ash smears, but I definitely see a shit stain. Sir, Kommt mir no, auch sir. gerade bekannt vor vom Fullmetal Jacket, aber ich kann What halt do nur die you eine do at Szene. night, scumbag? I sleep, sir. Sleep? Well, excuse me, princess. Does she Excuse that? me, We Princess. don't get... Sir, Das. I saw someone behind Ja. the fence. Nein, hast du nicht. Fuck, scumbag. Did I tell you to watch the damn fence? Excuse me, Princess. I arrived at what looked like the exit of a barracks. Hey, Mike. I'm late and I have to take this truck to the port. Are you gonna open the damn door or not? Hold on, I'm opening it. My instinct told me the gate was going to open and a truck was going to leave. I could sneak onto the truck and get far away from here. See you later. Yo, Mike! Mike! What's up? Hold on. I need to verify the departure permit. Fuck, Mike, hurry up! Yeah. Fullmetal Jacket ist so ein nicer Film und für seine Erstellung sollte er immer noch sehr modern und definitiv wert zu sehen. Das hast du mir nicht nur einmal gesagt, ja? Was ist eigentlich das da? Ah. Okay, das Spiel geht also noch ein bisschen weiter. Also erreiche Level 8 und warum habe ich das nicht? Ach, okay. Das wird wahrscheinlich, das sind die Chapter werden wahrscheinlich. Und das alles andere sind die Bonussachen wahrscheinlich. Dann mach mal hin, dass du es siehst. Ja, hetz mich nicht. Yo, Mike! Can I leave now? Negative. The lieutenant canceled the delivery. You'll have to come back in. Oh, holy fuck! Seriously? Jetzt sind wir schon wieder drin. Wenn er es nicht getan hat, bis ich da bin, zwinge ich ihn dazu. Wow, 4 Geheimnisse. Ich meine, das wäre ein Plan, den wir machen könnten, dass wir uns den zusammen ansehen, wenn du hier bist. Es spricht nichts dagegen. Ich würde sogar sagen, wir könnten es zu 4 sehen. Wäre auch eine Idee. The trip was shorter than expected. Instead of heading away, I ended up inside the compound. The ground was muddy, beaten lifeless by countless combat boots. There were sandbags and boxes everywhere. I heard Mike getting off the truck and talking to the other Mike. Zu viele Mikes. Hey, Mike, what the hell happened? Someone screwed up and loaded the wrong stuff. Useless fuckwads! They reported that they'll get the correct stuff loaded soon. Sounds like a nap is in order. No can do. They're loading onto another truck in the north parking lot. Serial number 233980. So move your ass there. They told me to head to the south gate just so I could be sent back to the north one? Fucking bureaucracy. My instinct was back, and it knew of another truck I could ride. My plan to stow away wasn't screwed at all, just slightly delayed. I only had to reach the north gate without being seen.
Jetzt weiß ich wieder, warum die alle gleich heißen. Das wurde auch im Metal Gear Solid 2 angesprochen. Ach so. Aber heißen wirklich alle Mike? Oh. Es sind Klonsoldaten. Okay, dann macht der Name Mike, beziehungsweise dass es so viele Mikes gibt, mehr Sinn, ja. Ich rüste mal wieder das Chloroform aus, weil ist sicherer. So. Was bringen wir das jetzt? Ah. Aber wie? Ah, okay, ich kann... Das ist nice. Okay. Nein, es sind Klokrieger. Okay, das ist echt cool. On that base, drill sergeants were assholes. They forced their platoons to run all around the complex. Nah. I had to be careful not to be seen. I just neutralized a soldier, but I couldn't leave him in sight. Those platoons could pass by, see him, and raise the alarm. So I made sure to carry the soldiers I neutralized, hiding them elsewhere, out of sight of those patrols. Ja, das dachte ich mir schon. Ich werde sogar leicht durchsichtig. I tried to head east, but I couldn't. Why not? There was a painted line on the ground. And a simple line stopped you? This was no mere simple line. It was full of tentacles. Okay, Mr. Fox. You could not cross that line. Let's just focus on what happened in the opposite direction. Ach Mann. Warum keine Tentakel? Will er das nicht aufschreiben? Ist doch wichtig. Gut, dass ich gespeichert habe. Privatsphäre, keine darf aufs Klo. Die haben mich alle gesehen, wie ich ins Klo gelaufen bin. Aber die schenken mir so viel Privatsphäre, dass ich einfach hier stehen bleiben darf. Ja, ich verblute. Ich habe, glaube ich, keine mit. Oh, ich habe einen Medkit, aber das werde ich irgendwie nicht benutzen. Ich habe hier gespeichert. Escaping prisoner. Send backup. Ich hätte es nicht überlebt. Ich kann hier nicht mal rausschauen mit dem Fernglas.
Ich glaube, die sehen mich nicht, wenn ich vorbeikomme. Nein. Okay, die kommen jetzt gerade von da. Gut. Jacker here. Ghost, do you copy? Who the hell are you? Huh? Who are you? Where is Ghost? I don't know who that is. I think you got the wrong channel. Oops. Hugin must have been tampering with the communicator. Damn geeks. Over and out. Okay. Alter, wie viele? Ich würde gerne mal speichern. Ja, jetzt kommen die natürlich. Der andere soll raufgehen, während das andere sich umdreht. Ich kann so nicht arbeiten. Weil währenddessen die da jetzt drüben sind. Ja, genau. Währenddessen kommen jetzt die anderen. Ich hab's doch gedrückt. So, alles von vorn. Kurz warten, weil die kommen jetzt sicher gleich vorbei. Ganz kurz schauen. Okay. Nicht rausgehen, drin bleiben. So, jetzt kommen die wieder. Dreh dich weg. Nicht her. Okay. So. Nein, nein, nein.
So. Jacker here. Ghost, do you... Jetzt kommen die schon wieder. Ich gehe mal speichern. Dürfen ja nicht so schnell jetzt wieder hier sein. Jetzt lasse ich sie noch vorbei. So. Gott, der hätte fast wieder ausgelöst. Es kann hilfreich sein, bitte. Ja, ja, das sagst du mir jetzt. Das war äußerst unlucky. Ja, die finden den jetzt und machen Alarm. The alarm was raised. The platoons must have found one of the guards I knocked out. I had to cover my tracks better. Kommen die jetzt rein oder gehen die einfach nur weg? Ach, ich blute. Ach. Ja, wenn die jetzt da bleiben, dann bin ich sowieso tot. Da kann ich nichts machen. Es sind 6 Leute. Okay, es sind mehr wie 6 Leute. Ne, die bleiben. Ich bin tot. Escaping prisoner. Send backup. So. Gut, der geht drauf. Gut, gut. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Dankeschön. So, dann warte ich, bis die vorbei sind. Inside that barrack, there were some guards. I didn't see them because they were sitting behind some bunk beds, slipping out of guard duty, or running around the compound, or worse. But thanks to my extraordinary hearing acuity, I could hear their conversation. Okay, when you enter the dungeon, 2 skeletons with rusty axes block your way. The eerie red light that glimmers in their eye sockets watches you fixedly. What do you do? I load my elven bow and Spielen die jetzt echt D&D? Das erklärt auch, warum alle gleich aussehen, wenn es Klonsoldaten sind oder Mike heißen. Ja, macht auch voll Sinn. Someone just walked in. Fuck, it must be the drill sergeant. Quick, hide yourselves. Yikes.
Den finden sie da oben sicher auch nicht. Inside that barrack, there. Ja, aber was soll ich denn da jetzt tun? Ich habe keine Ahnung. Nee, nicht das. Nee. I don't know. So, jetzt drehst du dich langsam wieder um. Okay, wenn es geht ein bisschen schneller. Nicht hierher kommen. Weg hier. Ja, die haben mich jetzt gesehen. Ich überlebe erstaunlich lange dafür, dass ich jetzt eigentlich längst hätte tot sein sollen. As I walked in, I ran into a soldier. The guy was so hammered that he confused me with one of his buddies. Hey, Mike. You want a drink? No thank you. I don't drink when I escape. Hold on. You're not Mike. No, I'm Fox. Jesse Fox. You're the prisoner? I would escape too, if I could. Why? To see my daughter. It turns out that he had a little daughter who he hadn't seen in 3 years. Every year he requests leave to go see her, and every year his drill sergeant rejects it. Poor man. So, in a week, the daughter was turning 6, and Mike requested leave again. And yet, again, the drill sergeant rejected it, which was why he was drowning his sorrows. Until he knocked himself out. Da bin ich jetzt gespannt. I couldn't stamp the form until I found an ink pad. Or a tampon. Okay. Ich meine... Oder... Ich hab's überlebt. Ich werde hier definitiv speichern. Ich kann aber nicht. The alarm was raised. The platoons must have found one of the guards I knocked out. I had to cover my tracks better. Das ist jetzt blöd. Gut, dass ich nicht gespeichern konnte. Hey, escaping prisoner. Send backup. Send backup. Wahrscheinlich war das Ausgang.
Muss ich... Jawohl, eigentlich schon wegen Level. What was Mike? Nee. Inside that barrack, there were... Sind die jetzt schon vorbeigelaufen? Nee, okay. Dann warte ich noch. Ich hoffe, das reicht aus, wenn du hier liegst. Ich bin mir da nicht so sicher. Scheint zu passen. Escaping prisoner. Send backup. Ich frage mich gerade, wie ich das schaffen soll. Der hat mich ja gerade instant gesehen. Inside that barrack, there... Ach, warum drehst du dich denn um? Escaping prisoner. Send backup. Ah. Inside that barrack... Der ist echt weit weg gerade.
Ich muss demnächst noch ein, zwei Bilder schicken. Alles klar. Bin ich gespannt. Ach, das ist zu gefährlich. So, dennoch weiß ich jetzt nicht, was ich mit dem Typen tun soll, weil der schaut ja direkt immer herunter. Oha. Und wenn ich darüber wechsle in den Screen, dann hat er mich sofort. Das ist scheiße. Oben so und lange, ja stimmt, das wäre eine Möglichkeit. Hoffe ich mal. So, du kommst mit. Nein, du kommst jetzt mit. Und das schaut nach unten, nicht nach rechts. Ja, okay, das hast du gut beobachtet. Ja. Before peeing, I put all of the knocked out guards inside. I didn't want them to be discovered and have the alarm sounded while I was making a deposit. Willst du mich verarschen? So, jetzt warten wir. Metal Gear Solid und Splinter Cell Spieler. Ja. So, wenn ich jetzt entdeckt werde, dann weiß ich nicht. Dieser Typ. Soll verschwinden. Wehe, du kommst hier rein. Ah Gott. Finally, save point. Base, escaping prisoner. Send backup. Ja. Da kommt nicht rein, keine Angst. Ja, die haben zumindest... Die haben Anstand und respektieren Privatsphäre.
Kurz warten. Hier kommen sicher gleich wieder die vorbeilaufen. Wir lassen sich hier ganz schön Zeit. Sag mal, kommen die auch mal? Ja, danke. So. Dreh dich um. Das zwar nicht direkt umdrehen, aber okay, nehme ich. So. Im Grunde müssten die das eigentlich auch bemerken, wenn immer weniger Wachen dastehen, weil so oft wie die da jetzt schon durchgelaufen sind, ich weiß, es sind 2 Gruppen, trotzdem, die sind jetzt schon einige Male hier durchgelaufen. Uff. Ah, schwierig. Aber es ist schwierig. Ich werde definitiv für die... Ach man, Kondition ist schon geil. Ja, ich nehme die Kondition, das bringt mir mehr. Viel mehr. Ja, ich schieße selten auf Guards, weil es halt ein extremer Nachteil ist, weil ich dafür jedes Mal ein Medkit brauche. Das ist blöd. Ich sollte voll speichern. So. Gut, da ist keiner. As I walked in, So. I ran into a guard as I went in. He was urinating. Auf Please meinem don't tell me Original. you pissed that guard off while he was urinating. I couldn't. Someone beat me to it. What the hell are you doing, scumbag? Sir, I'm peeing, sir. Did you wash your hands? No, sir. I'll wash them when I'm done, sir. Are you touching your dick with your dirty hands? How can you be such a pig? Hands are washed before, not after peeing. Sir, yes, sir. Endlich jemand, der es Why did versteht. you stop peeing, scumbag? Sir, I ran out of pee, sir. What a pussy! Who do you think you are, a fucking sybil? A soldier continues peeing even if his balls are empty. Now get the hell out of here! Sir, yes, sir. Sergeant, there's someone behind you. Fuck, soldier, did I tell you to look behind me? No, sir. Then why the hell are you looking behind me? Here, you don't look, listen, or speak unless I tell you to do it. Understood? Sir, yes, sir. That damn drill sergeant acted tough with his men, but he ended up crying like a baby with me. Who the fuck are you? Ganz kurz. Ich weiß noch nicht, wie lange ich heute mache. Ich habe ja morgen frei. Ja. Ja. And where the hell is your uniform? Wäsche verloren oder geklaut? Wäsche verloren oder geklaut? Geklaut.
Hätte ich nämlich auch gesagt eigentlich. Drill Sergeant war klar. Ja, ich dachte es mir auch schon. Cool, ich habe auch frei. Am Donnerstag? Wieso hast du am Donnerstag frei? Aber nice, ja. Wundert mich jetzt nur ein bisschen, weil das ein Donnerstag ist. It's been stolen, sir. Someone Ah. broke into my locker and took it. And who the hell was it? Und du erzählst mir nix. Na gut, ich hab's dir aber auch nicht gesagt, dass ich frei hab. Mike. Welcher von den 20.000? It was Mike, sir. Damn, son of a bitch! Which one? You might need to narrow it down, scumbag. He's tall, ripped, and from Texas. Just like me, sir. Fuck! You're from Texas? Only two things come from Texas. Charcoal and assholes. Which one are you, boy? I don't see any ash smears, but I definitely see a shit stain. But sir, Texas exports propane accessories. Shut the fuck up, shit smear! I'm not a shit. Yes, you are! No, I'm not. Hold on, Mr. Fox. Didn't you say it was the drill sergeant who ended up crying like a baby? You're contradicting yourself. It was you. Sergeant, execute this liar. Yes, sir. The fuck? Na Mann, jetzt darf ich das wieder machen. I ran into a guard as I went. So, weiter geht's. Who the fuck are you? And where the hell is your uniform? Da sind wir jetzt quitt. Ja, im Grunde schon. Ich glaube, sie ist in der Wäsche. In the laundry, sir. And what in the hell is your uniform doing in the laundry? It was dirty, sir. Are you kidding me? Since when do clothes have to be clean? In Texas, we put it in the laundry when it stands on its own, sir. Fuck! You're from Texas? Only two things come from Texas. Charcoal and assholes. Which one are you, boy? I don't see any ash smears, but I definitely see a shit stain. But sir, Texas exports propane accessories. Shut the fuck up, shit smear! I'm not a shit. Yes, you are! No, I'm not. Hold on, Mr. Fox. Didn't you say it was the drill... Auf ein neues. I ran in. Who the fuck are you? I can't find it, sir. I must have lost it. You shit for brains! And do you have a spare one? Yes, sir. And where would that crusty ass spare uniform be? Die wurde auch geklaut. Die ist auch verloren gegangen. Ich mach mal. I can't find it, sir. I must have lost it. You shit for brains! And do you have a spare one? Yes, sir. And where would that crusty ass spare uniform be? Die wurde auch geklaut. Die ist auch verloren gegangen. I can't find it, sir. I must have lost it. You shit for brains! And do you have a spare one? Yes, sir. And where would that crusty ass spare uniform be? Ich habe so viele Uniformen und alle sind verloren, ja. Die ist geklaut worden. It's been stolen, sir. Someone broke into my locker and took it. And who the hell was it? Ich nehme mal Loyalität, weil ich wissen will. I can't say who did it, sir. Why the hell not, scumbag? I never
never betray the loyalty to my mates. Loyalty to some scumbag mate that stole from you? In this world, those who break the rules are scum, sir. In Texas, those who betray our mates are less than scum, sir. Fuck! You're from Texas? Okay, es geht aufs Only two selbe. things come from Texas. Yikes. Who the fuck are you? And where the hell is your... Geklaut. It's been stolen, sir. Someone broke into my locker and took it. And who the hell was it? Hinweis. We still don't know his identity, sir, but we have a clue. What clue, you fuck? We know he was born. Oh mein fucking Gott. Was, arm? Ja, Ort. Ich wäre eigentlich auch für ja. Ja, ich bleib bei ja. The same year you did, sir. In 69? Fuck! That was a damn good year! 69, ja. Back in that summer, in Texas. Oh no. I got my first real six-string. Played till my fingers bled. Fuck! You're from Texas? Ja. Only... Das ist ein schwerer Bossfight, muss ich schon sagen. I ran into a... Who the fuck are you? It's been stolen, sir. Hinweis. We still don't know his identity. Nennen wir mal Arm. Without one arm. Are you kidding me, scumbag? There's no such thing as a one-armed soldier here. All you maggots barely shoot properly with two arms. What do you mean? Back in Texas, we can shoot without using... Rocket 69 von Fallout, das Lied. Beziehungsweise das Lied gab es schon vorher, danach kam Fallout. I ran into a... Who the fuck are you? Geklaut. It's been stolen, sir. Von Hinweis. We still don't know his identity. Ort. In the same state you were, sir. So that son of a bitch is from Texas. Hold on. You're telling me you're from Texas? Only two things come out of Texas. Propane and assholes. Propane. I don't see any propane accessories, and I know you're full of shit. Me full of shit? What, you little... Of course you are. Look at your brown eyes. What? My eyes are blue. You sure? The whole base is talking about your brown eye. No. No! I'm not! To avoid confusion in the record, did he have blue or brown eyes, Mr. Fox? Both, but now he had black eyes. Wow. On second thought, I'll leave this out of the report. Proceed. Just as he started to tear up, I helped old Blue Eyes kiss the canvas. Boss defeated. Das war so ein schrecklicher Boss. Thanks, dude. Oh, I mean... Freeze, or I'll shoot. What the hell are you doing, scumbag? Aiming at you with my weapon. Fuck, soldier, did I tell you to aim your weapon at me? No, sir. Then why the hell are you aiming your fucking weapon at me? Here you don't look, listen, or speak unless I tell you to do it. Understood? Sir, yes, sir. Did you wash your hands before aiming your weapon at me, scumbag? No, sir. Fuck, how can you be such a pig? Get the hell out of here. Sir, yes, sir. Was ein Scheißboss. Aber wirklich.
escaping prisoner. Send backup. Sergeant durchsuchen wäre vielleicht keine schlechte Idee. Er hatte nichts dabei gehabt. Das wäre hier. Wusste ich natürlich, ja. As I entered one of the barracks, I saw that it was different from the others. Da ist ein First Klo. off, it had its own urinal. Ja, eben. Moreover, it had an office desk. I figured it was the drill sergeant's quarters. I had plenty of time because I was sure he was still indisposed in the bathroom. Naja, im Grunde ist er jetzt nicht mehr da. The desk had stacks of papers and an ink pad chained onto it. Ah, dann perfekt. Just reduced 2 items. Das ist blöd. Jetzt muss ich in die entgegengesetzte Richtung von denen laufen auch noch. Ja, okay, geht. I returned the stamped permission form to the same pocket I found it in. That soldier was going to have a fucking great surprise when he woke up. Hey. Noch ein Poddy. Was ist hier eigentlich? Gefahr. Oh Gott. Will ich hier hin? And there he was, the bastard with a machine gun, blocking my way to the north gate. But I didn't fight him until I got some grenades. Okay. Jetzt blöd, weil die Leute kommen hier dann durch. Ich hoffe, den sehen den einfach nicht. Ich hoffe, die schauen da nicht rein und sehen den. Beziehungsweise mich. Na schon. Geht doch. Acht Stück nur. Ist ja lächerlich. Wie soll ich den Typen mit 8 Granaten besiegen?
Schaffe ich es noch? Aber ganz schön knapp. You're Fox, right? I knew you were going to pass through here sooner or later. I'm Machine Gun Mike. Are you ready to face me? Or are you going to run away like a coward? Run away? I don't run from dead men. Then prepare to die. Mike. Hide as much as you want. Those sandbags won't last very long. Dude. Dude. How? Ich warte lieber noch, bis die dann vorbei sind. Wann noch immer das sein wird. You're Fox, right? Hide as much as you want. Those sandbags won't last very long. Ja, ja, Mann. Ja, nee. Ist klar. The fuck? You're Fox. As much as you want. Those sandbags won't last very long. You fell for my trap. I waited a little before shooting all my bullets. So you think I was reloading? Damn you! Oh, Gottes You Willen. destroyed my machine gun. Oh. Damn you, Fox. Boss defeated. Ja. Safe doch mit einem Pot hinterm Haus, weil es, ja, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, ne? Oh. Okay, das will ich jetzt nicht. Ich würde das haben. I arrived at the northern parking lot. There were trucks and containers all over the place. I wanted to hide in the right truck, serial number 233980. But Machine Gun Mike could be waiting for me, seeking revenge. What the fuck? Ja. Come on, Fox. Try tossing your puny grenades now. Machine Gun Mike? Nope. Now I go by the name Splash Mike. Why Splash? Because I'm going to splash your entrails all over the place. Wie viele Phasen hat der?
Das ist unfair. What? Wieso? How? How dare he? Ich war erstens Full Life und zweitens, das war voll durch die Deckung durch. Was will ich denn haben? Eigentlich bringt mir gar nichts was. Nee, ich nehme es wirklich nicht. I arrived at... What the fuck? So, gib mir. Full Life hat dir bei der Gastangekusung vom Flammenwerfer auch nicht geholfen. Ja, aber ich sag mal, die Rakete ist nicht mal explodiert, als ich abgeschossen wurde. War bestimmt eine Endmeteor-Granate. Bestimmt, bestimmt. Ich stelle mich nicht mehr hinter Detail. Ah, jetzt funktioniert's. What? Okay. Ich brauche also wirklich etwas, wo er reinschießt. Okay, Granaten helfen anscheinend auch. Jo, chill. Willst du? Möchtest? Danke. It was a sturdy tank. Rockets barely scratched the paint job. But why didn't you attack it from behind? It's the weak point of many models. I was testing its entire surface armor. I concluded that every side was strong, except the rear. Ja. Alles klar. Und natürlich reinschießt. Was hättest du sonst von mir erwartet? Boss defeated. After dealing with the tank, I found the truck and hid inside. The driver showed up a few minutes later and unknowingly aided my escape. And the military didn't find it weird that everything in the northern parking lot was destroyed? Who knows? Maybe it's a regular occurrence. But the truck driver must have seen all that destruction. Well, you know how military grunts are. They only think when ordered to. Kein einziges Geheimnis gefunden. Ne? Echt schlimm.
So, in the end, you escaped hidden on that truck? Yep. What about the shit you told me about not escaping in a truck to prevent pollution? Because the first time, it would have been me behind the wheel. This time, the truck was going to leave, with or without me. Which means the pollution wasn't my fault. How convenient. Gleich mal Luke anrufen. Fox, do you copy? Hey, it's the concrete paparazzi. Concrete paparazzi. Ha! Such an asshole. But I like it. How's that escape of yours going? Making progress. I'm currently stowed away in a truck. Communications are hot. You really pissed them off, Fox. I guess we're both gifted with pissing people off. Sorry about the concrete joke, by the way. Nah, don't worry about it. Better to have a sense of humor about being jailed over some concrete blocks. By the way, you haven't seen them, right? I've seen concrete everywhere, Robert, but nothing as big as you mentioned. Ah, well. Send a postcard when you get home, my friend. Definitely. Over and out. The truck stopped at last. Its destination was a small port owned by the clandestine base. Looked like the truck was carrying packages to be transported by sea. As we arrived, I overheard a conversation between the driver and a hangar officer. Are you gonna tell me what the fuck you're bringing me at this time of night? Sir, I have an order to send this load by sea. Fuck! You're waking me up for this? I already told your officer. All maritime operations are canceled. We're waiting for the nuclear warheads to arrive, and we won't ship anything else until there's a new order. Hold on. You said nuclear warheads? Yes, that's what I heard them say. God save us. That's impossible. You sound just like the Colonel. Colonel Harris, are you there? Here I am, son. You sound tense. Are you all right? Where are you? I escaped in a truck. I'm now in a hangar at a port. That's great news. Find a phone and call. Not so fast, Colonel. It's an ex-Army port. I'm not safe yet. I have new information about Operation Jericho. Just overheard a conversation. Sounds like they're waiting for nuclear warheads. Nuclear warheads? That's impossible. Are you certain? That's what I heard. This can't be. You just can't pluck nuclear weapons out of thin air. They're extensively regulated. Is it possible they stole them? We don't have any news about any theft in any country. If they were stolen, either a country hid the fact or it happened while I was captive here. Is it possible to build them? These people have a lot of resources. They'd need radioactive material and it can't be freely obtained. Not to mention a big lab and highly skilled people to produce them. Whatever the case, they managed to acquire some. If that's true, son, we're screwed. Hold on, Colonel. I heard something. Crap, they started the engine. I'll call you later. I have to jump out before the truck drives off. Das bedeutet wegen 9 Monaten Stream, Baby. Pockets sind schon 10 Monate. Ja gut. Kann ja ich nix für. Hey, Leonard, look! It's the prisoner! Leonard, not Mike. These guys were Leonard's. Mike doesn't fit engineers. Quick, call for backup! So they get the credit? No way! I'm fed up with them making fun of us just because we're engineers. You're right, Leonard.
They treat us like nobodies because we don't carry a rifle. Our weapon is our intellect. To the controls! We'll tell them we saw the prisoner. Activating radial saw. Guys, you're engineers. Don't play soldiers with me, okay? I won't hurt you. Come on, let me pass. I'll give you some trading cards. Eat a dick. Fine. I don't know what you have on those computers, but any unsaved work is going to get lost. The saws were controlled by the terminals. I only had to destroy them, and with all the noise in the hangar, a few explosions wouldn't draw any attention. But I had to be careful not to kill the engineers, and heal them in case they got injured. Leonard wohl Sheldon, ja. Kann ich nicht einfach drüber springen über das Teil? Ach stimmt, der kann ja nicht springen. So. Ich wollte schon sagen, verblute ich aber nicht. Ich bekomme 2 davon, aber nicht alle 3. Doch, bekomme ich, wenn ich darüber komme. Kann ich diese Kiste jetzt eigentlich zerstören mit den Granaten? So. Kann ich nicht einfach die Typen auch so ausschalten? Ja, okay, ich kann die Dinger damit beschädigen. Ja, was bringt mir das, wenn ich nur 2 bekomme? Gewehr und Verwundbarkeit. Anscheinend doch nicht. Ja, obviously. Ja gut, okay. Die Zeit läuft.
What the fuck? Woher soll ich das denn wissen? Ich hab mich fast selbst getroffen wieder. Erstmal Level Up, ist wichtiger. Ah, das ist so beides gut. Beides kann man echt gut gebrauchen, ne? Shit. Shit. Ja, für die Situation wie jetzt zum Beispiel wäre es linke wieder besser, aber ja, ich glaube, das ist wirklich am besten. Ja, definitiv. So. Das da. Ich wollte aber das da. Schon wieder. Meine Güte. Ist doch nervig. Hi, Resnon, hi. Habe ich jetzt nicht getroffen, ernsthaft? So. Okay. Son, do you copy? Copy, Colonel. Still in that hangar? Yes, Colonel. Still trying to figure out how to get out of here. By the way, guess what? They have a mini rescue submarine. Rescue? These people don't look like they go around rescuing people. I'm getting inside to have a look. Maybe I can ride it out of here. Erstmal Granate drauf werfen, ja. I inspected the mini submarine before I left. Ach, hast du das? Well, look at what we have here. Fiddling with the controls, levers, and compartments, I managed to discover the submarine's logbook. It contained details about its last mission, a rescue operation. The details didn't catch my attention at first, but this logbook turned out to hold exactly the answers we were looking for. Before leaving the submarine, I decided to report to Harris about the documents. Did you find anything, Fox? I found a logbook with a single recorded mission. It says, Mission, Deep Rescue, successfully completed. Return date, a week ago. I'll continue reading. Rescue in the Barents Sea. Objective, submarine K-278 Komsomolets. Damn it, the Komsomolets. Have you heard of it? Of course. It's a Soviet submarine that sank after catching fire. But I can't think of any connection between these scum and the Soviets. Maybe they're a Russian faction and went to rescue their comrades. Or they could be trying to trade the crewmen for Russian nukes or something. Fox, this wasn't a rescue mission. But the log says... The Komsomolets sank over a year ago. There's not a soul alive down there. It's not people they were hauling. It
was something else. Colonel, what was the sub armed with? As far as I know, 2 nuclear torpedoes. Fuck! There it is. The nuclear warheads for Operation Jericho. Kindly donated by the Soviet Union in a game of finders keepers. If what you say is true, they had to bring those torpedoes in by sea and take them to a lab. The whole Comsalots have been contaminated by the radiation, which means they would need a sarcophagus. A sarcophagus? Like the one for Tutankhamun? Did you smoke something, Colonel? Don't be an idiot, Fox. A sarcophagus is something that confines radiation, preventing everyone from dying while they transport the goods. It has to be something thick, heavy. Like 2 huge concrete blocks. Fuck, I have to call Robert. Fox, wait. What's up, Colonel? I hear footsteps. Soldiers are walking down the hall. Damn it. I think my time is up. Listen to me carefully, son. The situation is critical. You have to escape as soon as possible and call the Cavalier. Understood? The fate of countless people rests on you, Fox. Colonel Harris out. That was my final communication with Colonel Harris. Ich glaube, das Spiel geht nicht mehr allzu lang. Jesse here. Do you copy? I hear you. Fox, looks like you're gonna transfer a prisoner. Someone called Alan Harris. I know. Do you know what they plan to do? No idea, Fox. But looks like the orders are coming from top brass. You're really pissing them off, my friend. Be careful. Maybe they'll use him against you. I'll keep that in mind. By the way, I have something to tell you about your concrete. Don't tell me him. Man, you rock. I don't know where they are, but they've been used as a sarcophagus. A sarcophagus? Like the one for Tutankhamun? Did you smoke something, Fox? Of course not. I mean a thick container to contain radiation. Radiation? Please tell me they're not nukes. They are, from a sunken Soviet submarine. Shit. That's why there's so much secrecy and surveillance. Cheer up, Robert. Your capture isn't for something trivial anymore. It's for a nuclear arms race. Fuck. This news is the bomb. That's a literal way to say it. Keep me informed, my friend. I want to know all the deets. I will, Robert. Over and out. Ja, das hast du gut erkannt. Nämlich, der Typ hat die ganze Zeit schon solche Sprechfehler drin. Ich glaube, das sind halt absichtlich drin, weil Dialekt und so weiter, weil das schon auch gerade Main, also mit E statt mein und so weiter und so fort. Das hat mich vorher schon extrem getriggert. I finally located a recycling bin. I've been needing one for a while. Why the hell did you need a recycling bin? To get rid of some stuff. But couldn't you just toss them on the ground? Are you taking me for some sort of shitbag? You were behind enemy lines. It wouldn't be unreasonable. Look, Lieutenant, I don't abandon my principles at the first sign of adversity. I see. Now, why did you get rid of items that may be handy later? Because the more stuff you have, the more you're a slave to your own possessions. And nothing enslaves me. So, I threw away everything that I didn't need. An act that's common to minimalists such as yourself. Minimalist? Me? Where'd you get that stupid idea? Take a look at yourself. You look angry and disappointed. As if you're having minimalist intercourse. How dare you? Relax, Sergeant. It's obvious what Mr. Fox is trying to do. We've been here for a long time. We're tired, even slightly agitated. Mr. Fox is trying to take advantage of that by getting on my nerves with petty insults, hoping I attack him and provide an officer misconduct charge that enables him to be set free. But that is not going to work, Mr. Fox. Look, I'm used to interrogating assholes like you. Fuck. You got me, officer. I underestimated you. Fuck. I have to admit that you're very good. Well, thanks.
Yeah, well, let's continue. You said that you got rid of some items. Alter. Ist ein Ossi oder wo kommt der? Keine Ahnung. Warum das Glasauge? After putting the key in the lock and turning it, the sub started to move. I took the mini submarine through underground channels beneath the hangar. Seriously? Now you can drive mini submarines? Nope. Never done it before in my life. But I found a manual. Can you read Russian? Of course not. It was in English. The mini submarine was American. It was a pretty smooth ride. I didn't have to worry about the battery levels, oxygen, or depth. And the inside was very comfortable. I could practically live in there. Huh, well, of course. It's an American product. What did you expect? Yeah, but you know how American vehicles are. They practically explode on contact. Ever seen an action movie? Anyways, that's why I avoided any hard collisions. Oh no. Oh no. Ja, ich verstehe auch nicht, warum er so viel weggeworfen hat, vor allem das Glasauge. Das war doch so ein cooles Produkt. Ja, da komme ich nicht lang. Du, Hey, ein Klo. Alter, die minimalste Berührung schon. What's this game objective? Escape. Because I am in prison for something I didn't commit. Gott sei Dank hast du mit Controller 1 Erfahrung. Hat man ja gerade gesehen. Ich bin geditscht. Nochmal. Alter, minimal. Da komme ich nicht lang. Wo soll ich hin? Ich hab nix. Colonel, do you copy? Colonel? Shit, he must have been taken. Jesse here, over. Ja, okay, auf Kanal 3 habe ich noch keinen. Robert, still there? Yep. Hey, how did they catch you? I was in the outskirts of Katsala. Haben wir schon. Taking some... Ja, hä? Soll ich da mitten in die Dinger reinfahren oder was? Weil hier gibt's ja nichts mehr, oder? Nicht, dass ich es sehe zumindest.
Hier ist nix. Au. Ah, das Teil hält da nix aus. Ich habe nichts gesagt, ja. Ich nehme gleich 50 Stück mit. Weil ich sicher alle brauchen werde. Perfekt. Upp, das sieht mir verdächtig aus. Ditch. Ich bin gleich tot. Und wie soll ich nach oben schießen? Alter. Millimeter Platz. Had to feel lonely, locked in that submarine underwater. Mach's nicht noch schlimmer. I had some company. Ah. Das war schnell. Ich bin nur Full Life. You had to feel lonely, locked in that. Das war jetzt der einfachste Bosskampf, den ich jemals hatte in dem Spiel jetzt gerade. Boss defeated. Was soll man?
Dankeschön. Weil du gerade unter Wasser bist, ja. Gibt es eigentlich da unterschiedliche Dinge, wo ich dann rauskomme? Ah, okay. Ditch. Danke, dass du mir Hälfte des Lebens abziehst. Ah, nee. Gut. Well then. Und ich hätte mir doch, dass dieser Sport bleibt. Ah, Post. I ended up in what looked like a dock. There were containers and stuff. The sea was slightly rough. Oh, and there was a storm. Ja, nice. Nix da. Ja, das sagst du jetzt. Under the rain and the biting cold, the Colonel's fate gnawed at my mind. According to Robert, they were moving him. Was it a routine inspection? Would he be returned to his cell? Would they find the radio? He was an old, annoying, tiresome man, but I feared for his life. Until the radio chimed in. It was Channel 1. Colonel, what happened? Are you okay? I'm fine, Mr. Fox, thank you for asking. But my rank is General, not Colonel. Wait, you're General X? So, Mr. Fox, have you heard? You've become quite the celebrity. I've been dying to meet you since your debut. So I took this hack job of a radio to call you before your inevitable capture. Where's the Colonel? Don't worry about him. He's in good hands. Say hello, Colonel. Fox, run away! Don't listen to this bastard! Get your hands off me, you fucking moron! Colonel! Seniors say such silly things. I join him in wishing you a happy escape, but you know too much. Sooner or later, you will make a mistake. One that'll prove fatal. We'll see about that, General. Der kommt mir bekannt vor, der Mütze ist bekannt. Ja, ich weiß nicht. Ich muss sagen, mir kommt von einem Anime bekannt viel, aber... Ja... Ja, vielleicht Anime. Da, fuck. Ja, danke. Mit dem Boot wahrscheinlich. Hi. She's a lovely ship. Indeed, and flies like the wind or the waves. Is she yours? She is. I look after her like a treasure. I want to buy her. This beauty costs $50 million. I doubt you can afford it. Just 50 million? I'm a few dollars short. Hold on, I'm going to the ATM. This escape was going to cost me a lot of money, so I searched in the containers. Why in the container? Was passiert hier? That's how people usually smuggle money. Ja, cool, dass ihr auf mich warten, bis ich fertig bin. Under the rain and the biting cold, the Colonel... Colonel, what happened?
die eigentlich nur... Naja... Das Blade halt mit dem... Habt ihr mal was im Discord da gelassen? Ich schau mal das gar einmal an, weil ich glaube, das gehört zum Thema. Ach so, ja, der, okay. Das meine hast du mir schon mal zack. Ah, das ist saugeil. Ich will schneller wegziehen. Echt jetzt? Für nix? Wow. Useless stuff. Die Mütze sieht aus wie die von Mr. Beason aus Street Fighter. Ich meine, das hast du schon einmal gesagt, aber das war jetzt ein anderes Spiel. Hey. Nothing interesting. Zumindest die Ähnlichkeit ultra hoch. Ja. Anni? Nothing interesting. Useless stuff. Nothing useful. Nothing useful. Nothing interesting. Nothing interesting. Meine Güte. Wir brauchen nur 50 Millionen. Mehr will ich ja gar nicht. Nur 50 Millionen. Das ist viel zu viel verlangt. Nothing useful. Ja, nein. What the fuck? In 20, 50 und 100 Dollar Noten. Ja, aber es sind jetzt gerade 20 Millionen. Ich brauche ja 50 Millionen und ich habe jetzt, glaube ich, schon alle durchgeschaut. Obwohl, na, stimmt nicht. Ich glaube, da drüben war da noch ein paar. Wow, das ist jetzt unfair. Ich glaube, das ist genau gleich wie wir hat er 50 Torpedos eingeschoben. Nothing useful. Wie hat er das? Zum Glück. Nothing interesting. Nothing interesting. Nothing interesting. So, jetzt fahren wir genau 10 Millionen. Useless stuff. Hey. Nothing useful. Nice. Perfekt, jetzt darf ich wieder Deutsch reden. So, gib her. She's a lovely ship. Indeed, and flies like the wind or the waves. Is she yours?
She is. I look after her like a treasure. I want to buy her. Ha ha ha! This beauty costs $50 million. I doubt you can afford it. Just 50 million? Here's the money. Fuck! So much money! That hunk of scrap is all yours. Here's the key. Wahrscheinlich gehört's nicht mal ihm. And that's how I bought the ship I would finally escape in. Ja, da haben wir Schlüssel gestohlen oder so. Wow! Ja, geil. If only a lightning bolt didn't split her in two. Shit! Why are you giving me back the keys? I want my money back. Haha! Sorry. No refunds. Shit! Ah. Erstmal speichern. So. Wo soll jetzt noch ein Boot sein? Ah. Nothing useful. Ah, genau. What? Ich habe 4 von den Zwischensave-Dingern und keins benutzt. Ach, wow. Hier wäre auch eins gewesen. Ja, das. Useless stuff. Nothing useful. Ja. Ich finde es gut, dass er mich einfach unter der Animation auch abschießen darf. Nothing useful. Nothing useful. Ah, nice. Are you telling me that a nuclear submarine attacked you? That's what I'm saying. I see. And now you're going to tell me you fought it instead of running away. Of course. I would have left it alone if it didn't launch its missiles.
And nobody launches missiles at me without permission. Nuclear Sub. Okay, das macht Schaden, wenn ich da drauf. Notiert. Ich wollte mich bewegen, nur zur Info. Ich wollte nicht einfach nur dastehen. Wo waren die 10 Millionen denn? Da, ja. So, kurz heilen und dann die Granaten ausrüsten. Okay. Ja, ist klar. Wenn ich einmal getroffen werde, dann bin ich tot. Ach, Mann, ey. Ich habe nicht genug Platz für das alles. Yikes. Really, U-Boot? Ja, really. So, erstmal ein bisschen weiter. Ernsthaft? Wie? Mehr wie bewegen kann ich nicht. Wassermarsch kommt sofort.
Dankeschön. Okay, merke, man darf sich nicht nach unten bewegen. Willst du mich verarschen? Alter. Nur wegen der scheiß Ecke und weil ich Waffen wechseln musste. Gut, ich bleib am Anfang bei den Granaten. Merke. Heilen bringt jetzt auch nicht so unglaublich viel. Weil wenn ich einmal nach unten laufe, dann bin ich auch schon wieder tot. Nach oben darf ich anscheinend, aber unten nicht. Lass mal durchatmen. Und die ganze Zeit durch Dinger laufen, die nicht geil sind. Oh, finally. Boss defeated. My
My triumph was fleeting. The platform collapsed after the ballistic abuse from all the missiles. Sofort. Ah. Mr. Fox, did you just sink one of my submarines? She attacked first. Ah, then it was you. Thank you for revealing your position. Hey, Fox, are you there? Here I am, Robert. Fox, the comms are fucking lit. They're sending everything they have to the docks. What the hell did you do? I just sank a nuclear submarine. That'll teach it not to launch its missiles at me. Are you kidding me? I'm serious. Good thing it wasn't armed with nuclear warheads. They must be saving them for Operation Jericho. Speaking of nukes, hearing a lot of chatter that they're prepping there to the Omega building. Man, if you don't stop them, there's gonna be a worldwide bloodbath. I won't be stopping them. But who else will? I don't care, Robert. Right now, I don't need to be recruited by another colonel to save the world. Right now, I just need to save my ass. And the moment I find anything, even a pull float, I'm getting the hell out of here. So. Oh, ich krieg wieder Benzin. Okay. Bekomme ich wieder einen Flammenwerfer. No. Hey, a coin. Ja gut, bringt mir jetzt halt nicht so viel. Hey, a coin. Jetzt gehen beide dahin. Willst du mich verarschen? Meine Münze. Inside that hangar, I found what I was looking for. Boats I needed to escape. There was a Zodiac motorboat and a hovercraft. The Zodiac was the faster and more maneuverable choice in the water. But hovercrafts were versatile and could pass over terrain where Zodiacs could not. Ja, was soll ich jetzt nehmen? Rechts. Na gut. As I checked the hovercraft, I found out that SPT oder SSL? Das kann man nicht. Das kann man auf Land fahren, das ist doch Luft. SPT. SPT it is. its gas tank was empty. Ja, okay, das ist dann nicht so schwer. Links, rechts zum Fahren, RTM Raketen. Das hat Raketen? Gott, ist das schnell.
Yikes. Alter, ist das schnell. Inside that hangar, I found what I was... Ja, ich bin da. Gott. Ja, nee, ist klar. Wo soll ich da ausweichen? Inside that hangar? Ja, nee. Oh mein Gott. Inside that hangar? Ach, komm schon. Inside that hangar? Ja, ist klar. Inside that hangar, I found what...
Dankeschön. Boss defeated. Oh. Wie viele Secrets habe ich verpasst? Beide. Wow. Ich glaube, Kapitel 8 ist das letzte. Confrontation with that chopper exhausted every drop of gas I had left. With no gas, the engine stopped shortly thereafter. Despite the dangers, I used my own arms to paddle forward. Piranhas and crocodiles constantly tried to eat my hands. But I was lucky enough to make it to a small dock. You're certainly a lucky man, Mr. Fox. Einzeln Level up. Sprengmeister, 25 mehr Schaden für Granaten und Raketen. Actionheld, du heilst dich langsam, solange du nicht blutest. Das hört sich doch schon mal nach einem Save Call an. Scheiß auf Schaden. Please, don't kill me. Why would I want to kill you? Hold on. You're not one of those bastards. Of course not. I'm a very nice guy. By the way, what are you doing? Those bastards won't stop building fences everywhere. They think the jungle is theirs, so I cut them to fuck with them. Do you have, by any chance, a van to get out of here? I had one, but they took it away. The old man told me a few stories about that place. It was isolated, with no roads or towns nearby. And most importantly, he told me about what I might encounter up ahead. Okay. There, hidden in the middle of the jungle, stood a compound riddled with cameras. The level of security was sky high, like the mansion of a cartel boss, and I could see why. Because the center of this fortress was the Omega Building, the heart of Operation Jericho. The old man told me that he saw some helicopters landing on top of the building. If I stole one of them, that would be my ticket out of there. One thing was for sure. If I was detected by a camera and the alarm triggered, they would put the Omega Building in lockdown and I could kiss those helicopters goodbye. But none of that matters because even though I was already showing signs of exhaustion, I slid in like a shadow and managed to go undetected. Yeah. The door was locked and chained. There was nobody outside, so finding the key for the lock wasn't an option. I could cut the chain with a bolt cutter, but where would I find one? Was bringt mir dieses Schilfrohr? Ja, eventuell von dem. Hello, friend. Give me that bolt cutter. But it's mine. Wow. Now it's mine. Wait. Are you saying that you stole from some defenseless old man? You're a special sort of monster. What? Me? No. I paid him. When I said it was practically highway robbery, I meant... Hello, friend. Hello, Gramps. I want to buy that bolt cutter. But it's mine. How much are you willing to pay? Here are some coins. It's little money, pal. Oh, look. I also have $10 million. Okay. Thank you, Gramps. You're welcome, kid. Was wäre passiert, wenn ich die 10 Millionen nicht dabei gehabt hätte?
Ja, Ausreden finden, ja. Aber wer weiß, vielleicht hat er auch die Wahrheit gesagt. Man weiß es ja nicht. Und die 10 Millionen hatte ich ja wirklich dabei. Das ist nicht gelogen. On the east side, the cameras were accompanied by guards. I needed to pass without being spotted by Mike or the camera. So, I had to get rid of Mike and leave no witnesses. But it was more complicated than that. If the camera saw Mike knocked out, lying on the ground, the alarm would be triggered. Seems you just had to move him away from the view of the camera. Exactly. But if Mike wasn't there as the camera viewed his post, the alarm would still be triggered. Whatever I did, the camera had to see Mike standing at his post. Quite the scenario. Unless it's an episode of MacGyver, it would be impossible to proceed. Hold on. If you're telling me this, that means you made it through, correct? Well, yes, I managed to fool the camera eventually. How did you manage that? If the camera needed to see Mike, I could just make a copy of him. A clone? Yes. The copy was so perfect, Mike's mother wouldn't know the difference. I made the swap when the camera wasn't looking. What? Ja, die Kamera, die findet mich sowieso gerade. Didn't you say that the alarm never sounded? You're contradicting yourself. Sergeant, execute this liar. Yes, sir. Alle hier heißen Mike. Alle Soldaten zumindest. Falsche Richtung. Und jetzt? Didn't you say that the alarm never sounded? Wie tausche ich den jetzt aus? Erschaffe einen Klon von Mike. Tell me how. Na gut, mehr weiter komme ich ja nicht. Didn't you say that the alarm never sounded? Ja, eventuell muss ich Sachen zusammensuchen gerade. Mal schauen. Auf dem Faden wahrscheinlich. Ich kenne halt absolut den Radius nicht, wie die sehen. Ja, die beiden, die bewegen sich gar nicht. Wow. Wow. Sieht selbst im Dunkeln oder weitem täuschend echt aus. Ich gehe noch mal rein, weil ich schnell mein Geschäft erledige.
Ah. Didn't you say that the alarm never sounded? So, mal schauen, wie das jetzt funktioniert. Ich speichere noch schnell. Okay. Ich beschwere mich nicht. Nice MP-Granaten. So. Ah, die Musik setzt auch endlich mal ein. So richtig, so richtig. Okay, bringt sich nicht wirklich viel. Oder ich muss genau treffen. Hat das jetzt gebracht? Das hat's gebracht. Wie kurz ist sowas? Didn't you say that the alarm never sounded? Eine zweite MP-Granate auf eine Kamera zu werfen und sonst gleich. Woher soll man das wissen? Ich dachte, eine reicht. Ja, okay, eventuell war es anders gemeint. Didn't you say that the alarm never... Bardo, vielen Dank für deinen Raid. Hi, wie war der Stream? Und... Bardo. Cool, zweimal. Borderlands. Hi Gamer, wie geht's?
Na, anstrengend. Die letzte Quest ging so lange. Boah. Aber hoffentlich geschafft. Letzte Quest generell oder so im Thema, ist er jetzt fertig mit Borderlands 2 oder die letzte Quest für den Stream? Sly Renex, vielen Dank für dein Raid. Hi. Okay, wird schon gemacht. Perfekt. Danke. Wie geht's? Hi, hi. Danke für den Raid. Nee, letzte für heute. Ah ja, okay, ich dachte schon. Ach Gott, war das knapp. Sehen wir uns Freitag? Nö, ich bin nicht zu Hause. Ich muss heute losfahren nach, ich werde ich nichts sagen, aber zur Schule eben und danach halt meine Prüfung ablegen, dann bin ich endlich fertig. Bin müde, möchte ins Bett morgen, viel vor. Ich halte dich nicht auf. Wenn du gehen möchtest, gute Nacht. Danke für den Raid. Boah. Sieht mich die jetzt hier schon? Nee, aber da wahrscheinlich ja gleich. Ja, geht. Okay. Naja, bin jetzt auch weg. Viel Spaß noch. Alles klar. Vielen Dank für den Raid und gute Nacht. Ciao, ciao. Set. Ich würde gerne mal speichern. Das war zwar nicht das, was ich genau wollte jetzt, aber okay. Keine einzige. There it was, the entrance to the Omega building. That would be the last place I'd visit on my tour de escape. Ach, ja, stimmt, das sind Fässer. Didn't you say that the alarm never sounded? Ja. Okay. Es wäre cool, wenn ich noch ein paar Granaten bekommen würde, weil ich habe noch 2. So. Jetzt schau du noch mal weg. Dann ja, es war eigentlich blöd, dass ich hierher gegangen bin. Oder? Sieht mich die andere? Ah, verdammt. Didn't you say that the alarm never sounded? Ja, ja. Auf ein neues. So, jetzt muss ich ein bisschen timen, wenn die andere wieder wegschaut. Who is this? Willst du mich verarschen? Pizza-Echse. Pizza, ich glaube, da wird jeder auch machen.
I have a pizza here for Mike. That's me, but I didn't order one. Fuck. The pizzeria screwed up again. They must have repeated the last order. My God, they suck at managing orders. And this is so far away. Are you sure you don't want it? It's just out of the oven. Hold on. Show me the pizza. Shit. Show it to the camera. Well, I think I left it on my motorcycle. My apologies. I'll be back with the pizza in a moment. You won't leave alive, imposter! Oh, nee. Didn't you say that the alarm never... Pizza, dafür würde ich aufmachen. Egal ob bestellt oder nicht. Who is this? Mike. Who do you think I am? I'm Mike. Open up. Hold on while we check. But wait, you're not Mike. Ja, okay. Didn't you say that the alarm never... Eigentlich eigenartig, warum... Ja, okay, nee. Vielleicht hat die Kamera mich dann doch erwischt. Who is this? Pinkeln. Hello. Good evening. Look, my son needs to pee. And he really needs to go to the bathroom. Could you let me in, please? I'm sorry, we can't let children inside. But he's about to pee himself. It'll be everywhere. Walls, doors, ceilings. There's a toilet just after you enter the compound. There he'll be able to pee and save his game. And save his game. Ja, aber und jetzt? Ich glaube, das war keine gute Idee, dass ich hier gespeichert habe. Didn't you say that the alarm never... Nee, das war keine gute Idee, dass ich hier gespeichert habe. Ja, pinkeln war schon richtig. Also, hast richtig gehört. Let me in. Okay. Ja, hätte ich das gewusst. Who is this? Ja, was mache ich jetzt? Who do you think I am? I'm Mike. Open up. Hold on while we check. But wait, you're not Mike. Didn't you say that the alarm never sounded? So, Ding ist... Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Who is this? I have a pizza here for Mike. That's me, but I didn't order one. Fuck. The pizzeria screwed up again. They must have repeated the last order. My God, they suck at managing orders. And this is so far away. Are you sure you don't want it? It's just out of the oven. Na, schau gleich. Didn't you say that the alarm never sounded? Ja. So, was habe ich denn so Schönes? Ich kann eigentlich nichts machen. Ich müsste eigentlich wahrscheinlich wieder zurücksetzen auf die, auf das andere und dann wieder den ganzen Weg von neu gehen, weil ich blöd war und den Savepoint überschrieben habe. Weil im Grunde, ich habe nichts hier. Könnte eventuell mit dem Fernglas ein bisschen rumspähen, aber... Wait, kann man darüber gehen? War ich da schon? Da war ich schon. Da war ich schon. Okay, warum, was er da macht?
Und hier komme ich auch nicht mehr raus, weil ich die Granaten nur in einem blöden Winkel werfen kann. Didn't you say that the alarm never sounded? Wait. You're contradicting yourself. Sergeant, execute this. Man kann... Hä? Kann man das nicht irgendwie zurückstellen? Okay, es gibt noch weitere. Kann man das nicht irgendwie zurückstellen, dass man den Savepoint nicht mehr haben will? I couldn't use that potty. It was full. I had to empty it in some toilet. Why didn't you just empty it anywhere? Because I'm not a pig. Moreover, if I wanted to water the plants anywhere, why did I need a potty? And you took your urine with you? Yes, until the next toilet. There, I emptied it to reuse it again. Haben wir das auch mal gehört. Ja. Ich glaube, ich bin hier gefangen. Ich glaube, ich habe mich eingesperrt. Who is this? Hello, good evening. Look, my son needs to pee. And he really needs to go to... Ja, das ist aber auf den Start von der ganzen Ebene bezogen. Da war ich auch schon drin und habe vorhin gespeichert und dann habe ich eben meine Hotties benutzt, um zwischenzuspeichern und ja, jetzt habe ich halt den Dingens, dass ich hier nicht mehr wegkomme. Who is this? Ich kann auch nichts machen eigentlich, weil alles 3 ist falsch. I have a pizza here. Didn't you say that the alarm never sounded? Ich kann nichts machen. Was bringt mir das? Feuerlöscher. Didn't you say that the alarm never Oh sounded? mein Gott. You're contradicting yourself. Sergeant, execute this liar. Yes, sir. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich da hin? Also da ist die Pizza, die wir brauchen, ja. Nur habe ich mich so blöd hier drin, dass ich wahrscheinlich die Kamera nicht erwische. Nee, erwische ich hier nicht. Selbst hier nicht. Du hast eine Idee, dann sag mal an. Komme ich auch nicht zurück? Da kann ich durchlaufen, aber es bringt mir nichts. Didn't you say that the alarm never sounded? Da steht auch nicht vom letzten Klo oder so. Warte, bis die Kamera links und rechts schauen, dann lauf gerade runter und wenn die linke Kamera nach rechts schaut, gehst du schnell hin. Das würde ich gern machen, ja. Das Problem ist halt nur, dass bei den Fässern, wenn ich da nach links gehen, nicht nach rechts gehen würde, kann ich nicht.
weil er passt da nicht durch, anscheinend. Und wenn ich zum Beispiel jetzt... Warte, wenn ich jetzt hier gerade runtergehe... Hier passt er nämlich nicht durch. Und da drüben kann ich nicht gehen, weil dann die Kamera ist. Ja, jetzt, ja. Skip. Hello. Aber irgendwie muss das ja gehen, dass ich wieder rauskomme. Sonst hätten die das sicher nicht gemacht. Didn't you say that the alarm never sounded? Jesse here. Over. Jesse here. Do you copy? I hear you. I was thinking about those big concrete blocks you saw. This place is full of concrete buildings. Maybe they're building something. Runterlaufen und eine Granate oben links. Oh, ja, das... Mal schauen, ob das funktioniert. Ja, wohl oben links, ich kann nur gerade werfen. Also ich kann nur... Ja, warte. Ja, oh mein Gott. Danke. Jawohl. Danke, danke, danke. Das... Okay, jetzt brauche ich halt nur noch die Granaten. Ich nehme lieber beide mit, nicht, dass ich nochmal feststecke. So, jetzt warte ich kurz. Speichern. Ja, du hast absolut recht. So. Ach, ja, zu früh. Vielen Dank, Gamer, für dein Follow. Willkommen in der Community. Who is this? Pizza time. I have a pizza here for Mike. That's me, but I didn't order one. Fuck. The pizzeria screwed up again. They must have repeated the last order. My God, they suck at managing orders. And this is so far away. Are you sure you don't want it? It's just out of the oven. Hold on. Ich will den Feuerlöscher. Hätte ich machen sollen. Here it is. Yeah, I see it. What kind of pizza is it? Was mögen denn diese netten Herren? Käse, sagst du? Käse, sagst du? Sagt ihr. It's a 4-cheese pizza. You've got to be joking. I'm lactose intolerant. Besides, isn't this a repeated order? Why is this a different pizza? Dunno. Maybe it's for another Mike? Hold on. You're not the same pizza guy. Fuck, you're an imposter. Uff. Didn't you say that the alarm never sounded? Ich glaube, Margarita war sie. Ich gehe mal den Feuerlöscher holen. Keine Ahnung, ob der noch nützlich wird. Who is this? I have a pizza here.
It's a margarita pizza. Margarita? It has tomato, mozzarella, and oregano. Don't fuck with me. That's what all pizzas have. You brought me a pizza with nothing else on it? Do I look like a dumbass or what? Besides, isn't this a repeated order? Why Ja, is this a... okay. Ich wollte es mal ausprobieren. Vielleicht. Didn't you say that the alarm never sounded? Rucola it is. Warte ich noch einen Zyklus. Und go. Who is this? I have a pizza here for... Mit Rucola. It's a mushroom and arugula pizza. What's arugula? It's an Italian herb with intense flavor. Fuck. Is that the kind of pizza that looks like it has grass on it? Well, yeah, it's green. Do I look like a sheep? Besides, isn't this a repeated order? Why is this a different pizza? Dunno. Maybe it's for another Mike? Hold on. You're not the same pizza guy. Fuck, you're an imposter. Es ist gar nichts richtig. Didn't you say that the alarm never sounded? Ich bin gerade sehr überfragt, was da jetzt gerade abgeht. Vielleicht Feuerlöscher oder sowas? Weil dann die Kamera irgendwie nicht funktioniert oder sowas. Feuerlöscher mit Pizza, was? Seriously? Leer, es kommt Rauch raus. What the fuck? Who is this? Kann man den fest explodieren bringen? Nee, leider nicht. I have a pizza here for... Macht aber eigentlich jetzt gerade auch keinen Unterschied. Außer, dass sie jetzt dampft. Das kann ich nicht nehmen, weil er laktoseintolerant ist. Das ist, weil er kein Topping mag. Hat. Ich mag. Das ist, weil es eine andere Pizza ist. Nehme ich nochmal It's das. a mushroom and arugula pizza. What's arugula? It's an Italian herb with intense flavor. Fuck. Is that the kind of pizza that looks like it has grass on it? Well, yeah, it's green. Do I look like a sheep? Besides, isn't this a repeated order? Why is this a different pizza? Dunno. Maybe it's for another Mike? Hold on. You're not the same pizza guy. Fuck, you're an imposter. Didn't you say that the alarm never sounded? Kann ich noch irgendwas machen? Das erste, du meinst Margarita oder? Ja, Margarita hat aber gesagt, dass er dann zu wenig, also dass ich ihm eine Pizza gebracht habe, was nichts drauf hat. Who is this? I have a pizza here for... It's a margarita pizza. Margarita? It has tomato, mozzarella, and oregano. Don't fuck with me. That's what all pizzas have. You brought me a pizza with nothing else on it? Do I look like a dumbass or what? Besides, isn't this a repeated order? Why is this a different pizza? Dunno. Maybe it's for another Mike? Hold on. You're not the same pizza guy. Fuck, you're an imposter.
Ja, aber das bedeutet eigentlich nur, dass noch etwas dazu Didn't you say that the gehört. alarm never sounded? Schätze ich jetzt einfach mal, dass irgendwas noch fehlt, was man da rein tun sollte. I carefully studied that pizza box, examining every detail, every clue, every molecule. I deduced that it was used by someone else to smuggle something into the Omega building. A pizza? Exactly. A pepperoni pizza, to be precise. Dankeschön. Auf das soll man erstmal kommen, dass man zuerst mal das Originalobjekt anschaut. Vielen Dank für deinen Follow, Redstone LP2. Willkommen in der Community. Wie geht's? Who is this? I have a pizza here for Mike. Eine Pepperoni-Pizza. It's a pepperoni pizza. Great. The kind I like. First try. As I crossed the door, I entered into the Omega building, the heart of Operation Jericho. It was a cold, dark industrial place with containers and barrels everywhere. On my right, there was the control room where they monitored the outer cameras. And, of course, the asshole that controlled them. The guy I tricked with the pizza, who was coming over to get it. Reality was going to hit him in the face. Mehrmals. Give me the fucking pizza and get out. Of course. You are, friend. I'm not your friend, buddy. What the fuck? It doesn't weigh shit. Son of a bitch. You bake these thinner by the hour. It's empty. Where the hell is my pizza? Look at what's on the box. What? Where? I was inside the Omega building. I just had to reach the rooftop and pray that I'd find a helicopter. So, war nicht schlecht jetzt eigentlich. Also, war blöd. As I destroyed that computer, I saw something curious inside its metal guts. It was a thick cable and a sign that said ground floor alarm cable, do not cut. You can tell me what to do. Done. With the cable cut, the alarm wouldn't be triggered on this floor. Even if I was detected, guards wouldn't be able to trigger the alarm. Ja, nice. Kannst du sein Körper prüfen, ob er was hat? Ja, kann ich, aber da er nicht blinkt, hat er nichts. They put a lot of effort into the security of that compound. The guards weren't the typical ones I've encountered before. They were... Skandinavier oder Exterminatoren? Beides klingt sehr interessant. Das zweite, ja, irgendwie dachte ich es mir auch schon fast, dass das wird. Ex-Terminator guards. The ultimate robot technology. Titanium endoskeleton covered with organic material to look like humans. Programmed to kill with no regrets or doubts. And I held no regrets or doubts about destroying them since they weren't alive. Müssten die mich nicht jetzt schon sehen eigentlich?
Aber da sie jetzt Roboter sind, kann ich sie gar nicht betäuben, oder? Nee, bringt ja auch nichts. Gut, haben die viel Leben. They put a lot of effort into the security of Terminator. Nun. Ja, das probiere ich gleich noch, nachdem ich da nochmal versagt habe. Also, ne, das wird auch nicht funktionieren. Ja. Nee, die sind zu stark. Nein, nicht mit einem Raketenwerfer. They put a lot of effort into the security. Machen wir es genau. Scandinavian guards. Not only were they tougher than normal guards, they were light sleepers too. Ja. Hey, ich habe ein Achievement dafür jetzt bekommen. Keine Ahnung warum. Oops, I fell asleep. Ups, I fell asleep. Oops, I fell asleep. I heard something. Das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Aber Skandinavier finde ich schon mal besser. Definitiv. They put a lot of Scandinavian. Gott, ich hätte mich da durchkämpfen müssen, wenn das alles... Oh nee, das hätte ich nicht wollen, ja. Ich dachte schon schlimm. Ich trag dich mal hier runter. So. Dann gehe ich mal da lang. Das ist schon genau in meine Richtung. Natürlich. Base, escaping prisoner. Send backup. So. Okay, da kann ich nicht rausschauen. Passt bei mir auch. Ah, schade. Kann ja überall irgendwas sein.
What? Oops, I fell asleep. Und nun? Was ist passiert, wenn er jetzt aufwacht? Schafft das sich zu befreien? Nee, glaub nicht. Oi. Das war knapp. So, die zwei wieder. Springen die auch so auf Geld? Habe ich noch Geld? Nee. Ich kann ja mal da schlagen. Okay. Müssen tue ich nichts. Hier ist ein PC. So, siehst doch, dass es geht. Irgendwie. Aber wie schaffe ich das denn jetzt bitte? Einer sieht mich fix immer. Ja. Base, escaping prisoner. Send backup. Oops, I fell. Seriously? Die stehen sogar dann auf. Base, escaping prisoner. Send backup. Oops, I fell asleep. Oops, I fell asleep. Ja. So. Freeze! Hands up! What happened with Dr. Hoffman is kinda long to explain. Do you want me to summarize it? Was wollen wir? Zusammenfassen oder komplett? Komplett, perfekt. Don't even think about it. Any detail can be crucial, so don't skip anything. Now, I want you to drop that fissile core uranium-235 isotope sample. How in the world do you know that it's a fissile core uranium-235 isotope sample? What else would be in the hands of a scientist whose expertise is in fissile core uranium-235 isotopes? How do you know I'm a scientist whose expertise
is in fissile core uranium-235 isotopes. I know everything about Operation Jericho. Now, drop that sample. Do you know what will happen if I drop this and the flask is broken? Of course I know. The radiation will flood the whole room. And that would kill us all. I know. I'm not telling you to literally drop it. I mean, slowly set it on the table. It's okay. Don't get nervous. Now turn around. Slowly. I'm afraid I can't turn around slowly. Because we're working in a 2D environment, I can only turn in multiples of 90 degrees. Then turn around 90 degrees twice. So Wow. you're the brains behind it all. You won't get away with this, you sick bastard. Operation Jericho will die with you. Everything okay, Dr. Hoffman? Oh God, he has a weapon! Wait, you said Dr. Hoffman. Is your surname Hoffman? Yes? Fuck. Why? What's up? I had a neighbor called Hoffman. He was tall, German, and hairy. He won the lottery, but died of gonorrhea the week after. Poor man. Yes, life can be cruel sometimes. But enough stories. What's the purity of the isotope you're using? 95%. Are you mad? That purity is highly unstable. You'd need to generate an absolute void field and contain that isotope in an electromagnetic field. That's what we do. We have containers of 500 megajoules. You're playing God. Rabble like you invented the H-bomb. You disgust me. Hold on. Fuck. H as in Hoffman. You invented the H-bomb. What are you saying? The H comes from hydrogen. Hydro what? Don't try to confuse me with your scientific slang. Whether or not you're the mind behind this, you're the accomplice of a nuclear menace. Say goodbye, Dr. Hoffman. Wait, I did it against my will. They have my daughter. If I don't do what they say, they'll kill her. Your daughter? Where are they keeping her? They have her working as a doctor in the Alpha building. The Alpha building. The same one where I met the doctor. Suddenly, I pieced things together, and everything made sense. There were 2 doctors in that building, although I never saw this man's daughter. Doctor, how old is she? Somewhere in her 30s. In her 30s? What kind of answer is that? A good father would say she turned 32 last April 31st. Well, April only has 30 days. Don't change the subject. What sort of father are you? It's okay. I confess I've never been a good father, since I've spent all my time absorbed in science. Not mine. Not mine either. Excuse me one moment. Hello, honey. This is not a good time. It's never a good time for you, Dad. I know. But my current situation is particularly disastrous. Why? Because a man is pointing his gun at me. What? Who is he? I don't know. He doesn't seem like he's from here. I think I know who it is. Ask him if his name is Jesse Fox. Hold on. Pardon me. Are you Jesse Fox? Yes. Yes, it's him. Damn it all to hell. Do you know him? Honey, are you there? Hello? She hung up. Oops. Now it's mine. Ach, Jesse wirklich? Fox here. Over. Can you tell me what the hell you're doing? Doctor, hey, hello. How are you? Not very happy knowing that you're aiming a gun at my father. What? Your father? Yes. Doctor, this is not your father. What do you mean? Of course he is. That's what they're trying to get us to believe. In truth, he's the father of another doctor that works in your building. What? There are no other doctors. I'm the only one here. They're trying to make us believe that too. They're manipulating us. Is your father, by any chance, an expert in nuclear chemistry who works in the Omega building?
Yes, he is. The evidence finally collapsed in on itself. Besides 2 doctors, there were 2 scientist fathers. The one in front of me who also had a doctor daughter, and the doctor's father. Really? Then explain something to me. How is it possible that someone like you, dedicated to looking after others, has a father that is involved in the annihilation of millions of people? What are you saying? My father is a good man. He's a brilliant scientist, not a killer. Well, the man in front of me is working with uranium for nuclear weapons that will be used to annihilate entire cities. What? No, this can't be. You see? I told you he wasn't your father. What should I do? Do I kill him? What? No! Tell him that... Doctor, I can't understand you if you cover your mouth. Doctor? She hung up. Why did you tell her? Now my own daughter will hate me. Don't worry, she wasn't your daughter. She was the other doctor. What are you talking about? They're the same person. That's what they're trying to make us believe. They're toying with us. Are you really doing this for your daughter? Yes. I want her to be safe. Millions of people could die. I prefer the deaths of millions of people over the death of my precious daughter. You're a monster. It's not called being a monster. It's called being a father. If you had a daughter, you would understand, Mr. Fox. Enough! Where is the rooftop? Above? Don't be an asshole. I know that. I mean, how do I reach the rooftop? And don't stall me, understood? Another stupid answer and I shoot. I don't think you'll do it. You don't look like an assassin. Really? Yikes. What have you done? Fuck, it was an accident. Habe ich überhaupt noch was? Ich glaube, eins habe ich noch. Alles klar, Leute. Gute Nacht. Ciao, ciao. Exakt noch eins. 'Tis but a scratch. Come on, my friend. Stand up. I'm going to repeat the question one last time. And this time, I won't miss. Excuse me. You didn't miss. Ja, das ist wirklich... That's true. Then this time I won't heal anyone. How do I reach the rooftop? There is a lift that reaches the rooftop. You just have to keep going up as much as you can. But you will need a level 4 access card to go out. Well, in that case, give me a level 4 access card. We don't have one. We just have level 3 access cards. I swear. Fuck. I'll have to search for it. Now, continue working as if nothing happened. If you trigger the alarm or do something suspicious... You'll kill us. I promised the doctor not to kill anyone. Hoffman's daughter, or the other one? The other one. Then you had no intention to shoot me, right? Exactly. You see? I told you that you didn't look like an assassin. I'm glad you're not one of those bastards. You can't imagine how much I hate myself for what they're forcing me to do. In the end, I talked to them about my escape, about Colonel Harris, and the promise I made to him to call the cavalry if I managed to escape. That gave Dr. Hoffman and his team some small hope of rescue. He promised to delay the preparation of the uranium that would be used in Operation Jericho for as long as he could. After that, I asked him for some assistance in my escape. But he was terrified of being discovered, which would compromise his daughter's safety. So he decided to stay neutral, but still volunteered some information. Okay. Ja, kommt jetzt drauf hin. Ich
Ich weiß halt gerade nicht, wie lange das Spiel jetzt noch geht und ob es sich noch auszahlt, ob es sich zeitlich ausgeht jetzt noch. Oder ob ich noch einen extra Stream dafür machen werde. Another thing, don't shoot in the lab. Most of these devices don't react well to bullets. Aber zu Schlägen. You're not going inside, are you? I'm just going to have a quick look. Are you crazy? Without an anti-rad suit, you will die in just a few minutes. Be careful in there. There are patrols of mechanical spiders. no. They can see in every direction. Can they be shut down somehow? Only with an electromagnetic grenade, but it would only last a few seconds. Enough time to let them taste my fists. Thanks for the warning. Please carry on with your genocide work. Ah, das geht ja noch. Habe ich eigentlich die Sicht noch? Nee. Ja, was bist du denn für eine krasse Killermaschine? Ja, okay. Das dachte ich mir irgendwie schon. Ja, okay. Wollte ich mal ausprobieren. Be careful in there. There are patrols. So. Okay. Die Frage ist halt nur, wie weit die sehen können. Ne? Ja, ist sehr weit anscheinend. Ja. Die können echt über den ganzen Raum sehen. Das ist echt erstaunlich. Mr. Fox! Mr. Fox! I'm coming! Oh. What's up, Hoffman? My daughter. She is not replying. Isn't she a doctor? She must be operating on someone. Right when you come into my life? Too many coincidences. What if they killed her? Why would they do that? If they do, you no longer have a reason to continue your work here. You're right. But relax and wait a while. And remember to delay those nuclear warheads as much as you can. God knows what'll happen if they get completed.
Are you going inside? I'm just going to have a quick look. The radiation level is extremely high, so wear the anti-rad suit the entire time. Ich kann auch nicht schlagen, das heißt, ich kann wirklich nur die Granaten benutzen. Nicht mal die kann ich benutzen. What? Ja, nee, wie? Das heißt, sieht man das sowieso. Oh mein Gott. Okay. Das wäre schon mal erledigt. Aber wie weit? Habe ich voll gemacht, okay. Hey, Fox, are you there? Here I am, Robert. Guess where I am? I don't think you're home. The radio signal wouldn't reach. I'm in the Omega building. Fuck, man. Where they're prepping the nukes. You decide to stop them? What a change of heart, man. No, it wasn't intentional. Then why the hell are you there? Trying to ride a helicopter out of here. Guess that whole runaway by sea plan didn't work out, eh? Just forget about that. I'll see what I can find out about that building. Ja. Nicht? Okay.
Yay. This was the access card I needed to reach the rooftop. Now I just had to check if there were any helicopters up there. Oh Gott. Was ist das für ein Diagramm? Protokoll. Was für ein Protokoll? Also ich denke zum Bomben entschärfen, aber das ist ja auch irgendwie komisch. Ja. Base, escaping prisoner. Send back. Oh, nee. Ich glaube, ich mache dann nächstes Mal weiter. Ich mache dann nächstes Mal weiter. Oh Gott, das Spiel ist echt cool. Hat auch einen geilen Comedy, ja. Ich dachte nicht, dass das so lang geht. Ich dachte, ja, Indie-Spiel ist sicher in einem Stream fertig. Ich muss aber sagen, ich bin echt sehr positiv von dem Spiel überrascht. Ich finde das echt geil. Ich werde mal schauen, wenn ich dann mit dem fertig bin, ob ich dann vielleicht die anderen Spiele von dem Typen auch noch spiele. Weil wenn die auch so geil sind, dann... Hui. Manche AAA-Titel dauern nicht mal so lang. Das ist kein AAA-Titel, das ist ein Indie-Game. Das ist ein Indie-Game. Ja, okay. Und... Ja, AAA muss eigentlich schon länger gehen. Das waren jetzt nur 7 Stunden. Also... Naja. Wenn ein AAA-Spiel nicht mindestens 7 Stunden geht, hat es dann überhaupt das verdient, AAA genannt zu werden? Das war der Kontext. Ich weiß, manche AAA-Titel dauern nicht mal so lang. Ich habe schon so richtig gelesen. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, aber haben die das überhaupt dann verdient, AAA genannt zu werden? Weil AAA sind eigentlich große Spiele. Aber wenn die weniger wie 8 Stunden gehen, nenn mir eins. Nenn mir ein AAA-Game, das unter 8 Stunden ist.
Weil mir fällt jetzt mich spontan keins ein. So, okay. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Ich habe kein Online. Also wirklich, ich habe gar kein Online. Das ist ein Ding, das jetzt zum ersten Mal auftritt. Ja, ich muss einen Stream beenden, wo ich mal den Stream in random raussuche. Hat vielleicht jemand dasselbe Spiel gespielt? Ich bin der Einzige. Cool. Muss ich wahrscheinlich mal ohne jemanden zu raiden aufhören. Ich würde sagen Raid Pocket, aber das ist wahrscheinlich zu englisch für dich. Ja. Deutsche Streamer. Dabei bleibe ich. Ist ja nicht schlimm. Nee, ist es nicht, aber trotzdem. Hab ich... Oh nee. Ich glaube, ich habe wieder einen Blick aufgekratzt. Er kann Hallo auf Deutsch sagen. Ja, ich kann auch Hello in Englisch. Surprise, surprise. Macht mich das jetzt auch schon zum internationalen Streamer. Oder guten Morgen sagen. Sogar. Ja. Ich bleib trotzdem bei Deutsch. Ja, auf jeden Fall. Spontan streamen. Ich hätte es gern durchgespielt, aber das dauert mir dann doch ein bisschen zu lang noch. Und ja. Good morning, Waltech hier. Und ja, diese Woche kein Freitag-Stream von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, ob es Pläne gibt. Samstag auch nichts von meiner Seite aus. Nächster Stream wird eventuell Dienstag. Und... Oder Donnerstag, ich bin mir nicht sicher. Muss ich noch abklären. Und dann sind bei mir auch nur englische Leute da und nicht mal das Netz ist da. Wundert mich auch irgendwie gar nicht, weil heute Mittwoch ist, beziehungsweise Donnerstag um 3:30 Uhr. Die meisten Menschen müssen arbeiten. 90%, 99% vielleicht sogar schon. Aber ja. Ist ja nicht schlimm. Für mich gibt's dann nur Freitag Viachet. Alles klar, dann ist das also schon fix, schätze ich mal. Und ja. Dann, bevor mich meine Stimme jetzt verlässt, weil ich spüre irgendwie schon einen Kratzen im Hals. Und ich habe eigentlich viel getrunken, ja. Ich wünsche euch eine gute restliche Nacht. Und ja, wir sehen uns nächste Woche. Ich trinke natürlich nochmal was.
Ist ja nicht so, dass ich die 1,5 Liter Flasche von meinem Eistee heute getrunken habe. Servus! Grüezi! Und hallo! Auf jeden Fall. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Oder hören uns. Und ja. Was ihr auch immer jetzt tut, ich kann nicht mal sagen, viel Spaß bei dem und dem, weil ja, kein Raid. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Gute Nacht, Tomilein und Nikolein. Ciao, ciao. Gute Nacht, Schatz.